بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، قناة صندوق الحماية الاجتماعية على اليوتيوب. أهلا ومرحبا بكم في آخر أيام ملتقى الحماية الاجتماعية الذي يؤسس لبناء استراتيجيات قادمة بإذن الله لصندوق الحماية الاجتماعية بحضور الشركاء والمختصين والخبراء من مختلف بلدان العربية والمنظمات العالمية. نواصل معكم هذه التغطية المباشرة وعدد من الضيوف المشاركين في هذه الشراكة كجزء من التفعيل في قيم صندوق الحماية الاجتماعية. نرحب بالأستاذ رائد الفارسي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، ويعتبرون أحد الشركاء الأساسيين في بناء استراتيجيات صندوق الحماية الاجتماعية. أهلا وسهلا رائد. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير على الضيوف المشاهدين الأكارم، ولك أخي العزيز هلال وشكرا على الاستضافة الكريمة. ودائما الصندوق حقيقة مبادر. أنا أشد على أيديكم وعلى أي مؤسسة تنهج نهج صندوق الحماية الاجتماعية. صباحك سعيد. الآن أنتم مشاركين في هذا بناء التوجه الاستراتيجي للصندوق. ما هي رؤيتكم وما هي مثلا آمالكم وطموحاتكم؟ خلنا نقول انه بداية حذا صندوق الحماية الاجتماعية خطوة جيدة في مجال إشراك ذوي العلاقة أو ذوي المصلحة، خلنا نقول، أو أصحاب القضية أنفسهم في خلنا نقول بنود تفعيل قانون الحماية الاجتماعية والأخذ بالآراء. وهذا إنما يدل على الحرص الشديد من القائمين على الصندوق لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤدي إلى صب المصلحة العامة في مكانها الصحيح. ربما سقف التوقعات احنا دائما نخليه مرفوع وعالي دائما. نعم. انه نحاول ان يشمل او الضمان، خلينا نقول، او الحماية الاجتماعية ايا كانت بفروعها ومنافعها، بأن تحتضن كل متطلبات. أنا أتكلم يمكن عن ذوي الإعاقة أو فرع منفعة ذوي الإعاقة بشكل عام. نعم. تغطي لكي ينعم ذوي الإعاقة بشكل عام بحياة كريمة أو جزء من ذلك، لأنه أكيد لهم استراتيجيات ورؤى معينة. نعم. لكن ما نطمح إليه أن تلبى الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بشتى أنواعها وبشتى متطلباتها، حتى نبرز ونكون نحن في سلطنتنا الحبيبة نواكب التوجه العالمي ضمن منظومة الحماية بشكل عام في الدول العالمية. نعم أستاذ رايد، ربما بشهادة كثير من الخبراء والمختصين من مختلف منظمات الدولية وكذلك بلدان العالم المختصين في الحماية الاجتماعية، يقرؤون في منظومة الحماية الاجتماعية الكثير من التحسين والتطوير، ونحن كذلك نشهد كثير من المنافع، وخاصة كما تفضلت منفعة ذوي الإعاقة. ربما هذا ما أنتم مشاركين فيه هو جزء من التحسين والتطوير. كيف كانت مشاركتكم في هذا الملتقى؟ حقيقة احنا في البداية خلنا نقول انه اصلا اصدار قانون الحماية او اصدار المنظومة بشكل عام هي تعتبر نقلة نوعية. نعم. كبيرة جدا لسلطنتنا الغالية، قلنا لتواكب التوجهات العالمية في هذا المجال. كون أن عندنا صندوق للحماية الاجتماعية بمنافعه المختلفة، هذا خطوة رائدة حقيقة في مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في دولتنا العزيزة. نحن طبعا في تشاور مستمر حقيقة مع القائمين في الصندوق في مختلف الأوجه، والتعاونات موجودة. ويمكن أبرز تعاون كان اللي هو إصدار صندوق الحماية بطريقة برايل اللي تم تدشينه في 28/10/2024 في المؤتمر الإعلامي الذي عقده الصندوق. نعم. وهذا كان نقلة كبيرة يطمح إليها ذوي الإعاقة البصرية، أنه يكون عندهم النظام أو القانون مع اللائحة التنظيمية بطريقة برايل. بالإضافة أيضا إلى أنه كان هناك نسخة مسموعة من هذا النظام وهذه اللائحة.
وعندنا اكيد في شراكات قادمه باذن الله حقيقه. وانا احيي هنا ليس مجامله وانما نقولها واقعا، يعني تجاوب الصندوق في مختلف القضايا الخاصه بذوي الإعاقة، سواء كان على مستوى جمعية النور الموظفين كمؤسسة أهلية أو كأفراد من ذوي الإعاقة البصرية، بأن الصندوق حقيقة لا يدخر جهدا ولا يألو يعني في مجال تقديم المساعدات والاستفسارات ورد على نعم. التساؤلات لذوي الأشخاص من ذوي بإذن الله الإعاقة. يعني المرحلة القادمة والتوجه الاستراتيجي القادم سيشهد للكثير من المبادرات، خاصة في التحول الرقمي، كذلك في النفاذ الرقمي بشكل عام. شكرا أستاذ رايد الفارسي، ونتمنى لكم إن شاء الله ختام موفق اليوم في هذا الملتقى ومشاركة فاعلة بإذن الله. شكرا جزيلا، واتمنى لكم دائما التوفيق في كل مساعيكم وفي كل ما ترمون إليه. صباحكم سعيد وصباحكم إبداع. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. إذن نواصل مع ضيوف قادمين إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذا الحوار والبث المباشر، ومعنا الأستاذ هاشم الهاشمي مدير عام خدمات المتعاملين من صندوق الحماية الاجتماعية. أستاذ هاشم، اليوم نشهد يعني ختام ملتقى الحماية الاجتماعية، هذا الملتقى الذي ضم الكثير من الفعاليات، وكذلك ربما نعول على بناء توجه استراتيجي فيما يتعلق بتقديم خدمات ربما متميزة وسريعة وربما حديثة للمتعاملين. كيف تقيمون هذه التجربة؟ شكرا أخي هلال. حقيقة هذا الحدث يعتبر مهم جدا بالنسبة لصندوق الحماية الاجتماعية لمختلف القطاعات. فيما يخص جانب خدمات المتعاملين، إذا جينا من البداية، هناك بعض البحوث التي من شأنها أن تسهم في تطوير خدمات المتعاملين، كذلك بعض الأفكار التي كانت كنتائج من هاكاثون ملتقى التأمينات. نعم. في خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وأيضا ممارسة بعض التجارب أو الإجراءات المعينة التي من شأنها أن تسهم في إثراء تجربة المستفيد. نعم. بلا شك مثل هذا الحدث وما يحتويه سيسهم بشكل كبير في بناء استراتيجية تلامس توقعات واحتياجات المتعاملين، حيث أنه كما شاهدتم أن الحضور من مختلف شرائح المجتمع التي يخدمها الصندوق الحماية الاجتماعية، وبالتالي هنا ما يطلق عليه يسمى مركزية العميل. المراجعين أو المتعاملين المشاركين لهم رأي، لهم أفكار، تلبى احتياجاتهم أول بأول وبشكل دائم. فنتوقع أنه بإذن الله تعالى أنه كمخرج لهذا الحدث أن تبنى استراتيجية لامست
احتياجات المتعاملين اللي هم المواطنين وغير المواطنين. نعم. تفتح آفاق جديدة. اطلعنا على تجارب بعض الدول والمؤسسات العالمية والدولية، وهذا من شأنه أن يثري استراتيجية صندوق الحماية الاجتماعية المؤمل التي أن بإذن الله تعالى أن تخدم الصندوق ل5 سنوات القادمة. نعم. فيما يخص خدمات المتعاملين، هناك نقلة نوعية حدثت في السنوات الأخيرة، خاصة مع تدشين منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة يعني لم تكن هناك مركزية في تقديم الخدمة، وكذلك يعني لم يكن الاعتماد الكلي على الخدمات الإلكترونية، وإنما يعني ربما هناك توجهات في افتتاح فروع يعني نموذجية في تقديم الخدمة. الخطة القادمة والخطوة القادمة في هذا الشأن. هو حقيقة احنا بدأنا حاليا تطبيق مشروع الفروع النموذجية، وبدأناها ب3 فروع نموذجية في الرستاق والبريمي والظاهرة، وفي الطريق أيضا 3 فروع، إلى إن شاء الله تعالى أن نكمل جميع الفروع. الفروع النموذجية هي الهدف منها الارتقاء بالخدمة، الارتقاء بخدمة صندوق المتعاملين للمراجعين، كذلك التنويع في قنوات الخدمة. نحن الآن نعول بشكل كبير على بعض القنوات الرقمية التي مبنية بالذكاء الاصطناعي، وكما تعلمون خلال اليوم سيتم تدشين تطبيق الهاتف الذكي، وبالتالي وكذلك لدينا مشروع قادم هو مركز اتصال. نعم. مبني بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، سيحتوي على العديد من الخدمات المختلفة، منها قناة خاصة للواتساب، حساب خاص في وسائل التواصل الاجتماعي خاص لخدمة العملاء، كذلك المقابلات الافتراضية المرئية. أيضا هناك كثير من الخدمات القادمة بإذن الله تعالى، والتوجه هو أكثر الاعتماد على القنوات الرقمية، على الذكاء الاصطناعي، إتاحة الخدمات على مدار الساعة وفي أي وقت وفي أي مكان، مع عدم تغافل اللي هو المتعاملين اللي هم يعني نقول في مستويات معرفة بالتقنية يعني متوسطة في هذا الشأن. نعم هذا مأخوذ في الاعتبار، وبالتالي الفروع ستظل مثل ما هي فروع رئيسية نموذجية. وبالمناسبة هذه الفروع هي أيضا صديقة لذوي الإعاقة. نعم. بشكل كبير، تراعي كافة أنواع الإعاقات. كبار السن أيضا لدينا خدمات تقدم، خدمات ميدانية كذلك استباقية. على سبيل المثال كان فريق العمل قبل يومين زار قرية كمزار في مسندم. نعم. لتقديم خدمات لكبار السن، وبالتالي نحن كصندوق حماية اجتماعية نحرص أن نكون دائما قريبين من نعم. المجتمع بمختلف الفئات بمختلف المستويات الثقافية للجمهور. شكرا جزيلا أستاذ هاشم، ونتمنى إن شاء الله حصيلة الجلسات النقاشية السابقة في الأيام الماضية أن تؤتي ثمارها فيما يتعلق يعني خدمات يعني متميزة لأصحاب المصلحة والمتعاملين. شكرا جزيلا لك، ومشاهدينا الكرام إلى أن يعني يكون ضيف آخر معنا في هذا النقل المباشر. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ضيف آخر وهذه المرة في التحول الرقمي والتقنيات الناشئة بإذن الله، أستاذ خالد البادي، مدير إدارة البيانات في صندوق الحماية الاجتماعية. أستاذ خالد، يعني اليوم نشهد كذلك في الملتقى أوراق عمل تخص التقنيات الناشئة بشكل عام. هنا يعني نتحدث عن الهاكاثون الذي سبق الملتقى، وكان يعني ربما شهد تنافس ومشاركة كبيرة. ما بعد الهاكاثون، اليوم نشهد إعلان نتائج الهاكاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة الجميلة أستاذ هلال. طبعا أنتم مثل ما تعرفون أن الهاكاثون كان ما قبل الملتقى وهو امتداد للملتقى. الهاكاثون كان عبارة عن إيجاد حلول بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في التحديات التي توجد في صندوق الحماية الاجتماعية.
الهاكاثون بشكل عام كان عدد المسجلين في الهاكاثون وصل إلى 80 فريق بمعدل 250 مشارك. عدد المترشحين للمرحلة الأولى 20 فريق. بعدها في المرحلة النهائية هناك 10 فرق تنافست لمدة 3 أيام بعمل دؤوب ليلا بنهار متواصل لمدة 36 ساعة متواصلة. من بعدها تم التأهل لثلاث فرق مباشرة هي المتواجدة ستكون في الملتقى. نعم. للتكريم. الحلول التي تم اقتراحها هي عبارة عن حلول بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما تتوائم مع خطة واستراتيجية الصندوق في موائمة هذه التقنيات وإيجاد نعم. الحلول الاستراتيجية. نعم. كذلك الحلول المقترحة أيضا هي تدعم بشكل مباشر التحديات الحالية الموجودة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي بالتعامل مع الخدمات الرقمية للعميل. نعم. إذن اليوم نشهد إن شاء الله تتويج المشروعات الفائزة في الهاكاثون، وربما يعني تكون أحد الأدوات أو المبادرات المساندة للتخطيط الاستراتيجي في المستقبل بإذن الله. يعني ما هي المراكز التي تعلن اليوم؟ يعني ما نريد على ما يقول أن نحرق الصورة. نعم. ولكن هي المراكز الثلاثة المتأهلة هي التي حصلت على أعلى النقاط من لجنة التحكيم وكذلك التقييم التقني. نعم. وإن شاء الله راح تعلن في هذا الهاكاثون، ما بنعلن، هي راح تعلن كمراكز الثلاثة الأولى. وعسى إن شاء الله لا يكون هناك تغيير في هذا الموضوع. بالنسبة أيضا من الأشياء المصاحبة للهاكاثون هناك راح يكون تدشين لتطبيق حماية. نعم. الذي سوف يدشن اليوم إن شاء الله تعالى في الهاكاثون، راح يكون له تدشين خاص وفتح باب التنزيل للهاكاثون وكل شخص اللي في التطبيق نفسه. هل التطبيق الذي سنشهد إن شاء الله تدشينه وإطلاقه اليوم يعني يستطيع المتعامل وأصحاب المصلحة تقديم خدمات بشكل مباشر من خلاله؟ نعم، التطبيق سيكون متاح لكل متعامل يستطيع أن يرى ما له وما عليه سواء على مستوى الاشتراكات التي يقوم بالصندوق بتحصيلها على مستوى الراتب الإجمالي أو حتى ما يتم استلامه من أبنائه في المنافع. نعم. وكذلك بإمكانه التقديم لأحد المنافع والخدمات التي يمكن الاستفادة منها من صندوق الحماية الاجتماعية. نتمنى لكم أستاذ خالد التوفيق إن شاء الله. وبعد الفاصل سنتحدث عن جائزة البحوث العلمية مع الأستاذة خالصة الرحبي بإذن الله. فاصل ونعود بإذن الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذا الحوار المباشر وهذه التغطية المباشرة
ونتحدث الآن مع الأستاذة خالصة الرحبي مقرر الفريق التقييم البحثي بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خالصة أهلا وسهلا بك، تم إعلان الجائزة والفائزين. ما بعد الإعلان الآن، ما هي الاستفادة التي يمكن أن نحققها من خلال هذه البحوث بشكل عام؟ حياك الله أستاذ هلال، شكرا جزيلا على منحنا هذه الفرصة للحديث عن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. قبل التطرق إلى الإجابة على سؤالك أعرج إلى مقدمة بسيطة توضح فكرة وماهية الجائزة. نعم. جائزة البحوث العلمية هي جائزة تعتبر مبادرة رائدة واستثنائية ضمن ترويج والتعزيز لمنظومة الحماية الاجتماعية وموضوعات أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة الخليج العربية. نعم. هذه النسخة تعتبر امتداد لنواة وبذرة نبتت في سلطنة عمان سابقا كنسخة أولية، بعدها تحسنت إلى نسخة ثانية. النسخة الأولى كان في 2017، النسخة الثانية في 2019، الآن نحن في نطاق أوسع وهي النسخة الثالثة، كانت في 2024 2025، وتحسن المستوى أو المسمى إلى الجائزة لتشمل نطاق أوسع، نطاق جغرافي، نطاق موضوعي، نطاق بيانات، لتشمل دول الخليج العربية، ليس فقط المواطنين أو أبناء دول الخليج، وإنما حتى المقيمين في هذه المنطقة. نعم. في اليوم الثاني من أعمال الملتقى أسدل الستار عن حفل جائزة البحوث العلمية تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندة آل سعيد. طبعا هذه الجائزة هي برفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم. الآن ننتقل للإجابة عن السؤال: ما هو المتوقع أو ماذا بعد الجائزة؟ مخرجات الجائزة. أو نعم. مخرجات الجائزة. نعم. الجائزة هي نتاج معرفي. نعم. يتسم بالاستدامة، يتسم بالابتكار، يتسم بالإبداع. الآن المسار المتوقع ما بعد الإعلان عن البحوث الفائزة بأن هذه البحوث تضمن جميعها في إصدار واحد. ممتاز. هذا الإصدار سوف يثري المكتبة المعرفية، بالتخصيص المكتبة العربية المتخصصة في علوم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج العربي. يستفيد منها الباحثين، يستفيد منها صناع القرار، يستفيد منها الشخص الذي يود أن يصنع سياسة، يقرر، يخطط لتوجه استراتيجي قادم، سواء لأصحاب المؤسسات في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، أو الباحثين الأكاديميين، أو طلاب الجامعات والكليات، أو كل من له شغف وانتماء لمجال البحث العلمي. نتمنى التوفيق لكم إن شاء الله في مخرجات الجائزة، وأن ترى إن شاء الله يعني النور، وتكون يعني أحد يعني روافد بناء الاستراتيجي بشكل عام. شكرا جزيلا أستاذة خالصة. ومشاهدينا الكرام، بإذن الله يعني الآن ربما هذه آخر مقابلة، نعاود الحوار فيما بعد في استضافة أخرى وفاصل آخر بإذن الله. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد بكم اللقاء مشاهدينا الكرام على قناة صندوق الحماية الاجتماعية على اليوتيوب، ونرحب الآن بالأستاذة الشيماء اليعقوبية، أخصائي تعاون دولي. أستاذة الشيماء، يعني هناك ربما الملتقيات والمؤتمرات والندوات، يعني أحد مبادرات التعاون الدولي التي لا يألو صندوق الحماية الاجتماعية جهدا إلا واستثمارها الاستثمار الأنسب، خاصة ونحن نشهد يعني منظومة حماية اجتماعية شاملة، وربما يعتبرون من الشركاء في بناء توجه استراتيجي قادم بإذن الله. ما هي الانطباعات التي تترك من قبل هؤلاء الخبراء والمختصين على مختلف منظمات الدولية؟ في البداية كنا نحن أخصائيين في التعاون الدولي. التعاون الدولي دوره مهم جدا في المؤسسات، كونه أنه يبني الشراكات مع مختلف أقطار العالم والمنظمات الدولية. فنحن نسعى أن نكون من في مصاف الدول المتقدمة، أن نكون نطبق المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في مجالنا، ونكون من الرائدين في مجال الحماية حول العالم. فالحمد لله في منظومة الحماية الاجتماعية وبصدور قانون الحماية حصل صندوق الحماية الاجتماعية على العديد من الإشادات الدولية من قبل العديد من المنظمات الدولية والخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والإشادات التي تثني على الجهود العمانية وجهود موظفي صندوق الحماية الاجتماعية في إخراج مثل هذا المنظومة لحماية جميع أفراد المجتمع، والتي تسعى إلى استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية للأجيال المستقبلية بإذن الله. من خلال تعاونكم يعني تقديم مبادرات كثيرة في التعاون الدولي، يعني ربما هناك الكثير من الندوات ربما الحضورية أو عن بعد، مبادرات يقوم فيها التعاون الدولي فيما يتعلق كذلك الممارسات الفضلى. كيف هي خططكم القادمة بما أن اليوم نحن على أعتاب بناء استراتيجية مستقبلية للصندوق؟ في البداية نحن في ملتقى الحماية الاجتماعية نسعى للاستماع إلى بعض التجارب الدول التي حاصلة على أفضل الممارسات، كل في مجاله، سواء كان في مجال الاستثمار، في مجال تقنية المعلومات، أو في مجال الموارد البشرية ومجال التخطيط. فنحن نأخذ أفضل الممارسات من هذه الدول ونسعى إلى تطويرها وتطبيقها حتى نكون من الدول الرائدة حسب ما قلت سابقا. وإن شاء الله نحن نكون من هذا الدول. أبرز الدول المشاركة معكم سواء في الندوة أو الملتقى بشكل عام؟ لدينا بعض الوفود والزوار من إستونيا ومن المغرب العربي ومن أذربيجان، من ماليزيا، من مختلف دول العالم ومن دول الخليج أيضا. نعم، نتمنى التوفيق يعني في ختام الملتقى اليوم بإذن الله، ومشاركة فاعلة لهذه المنظمات واستعراض تجربة الدول التي قدمت كثير من النماذج والمبادرات في منظومة الحماية الاجتماعية. شكرا جزيلا أستاذة الشيماء. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، ربما يعني ننتقل إلى البث المباشر الآخر في القاعة، إلى أن نلتقيكم في حوارات قادمة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. من أجل استمتاعكم بفقرات اللقاء وضمان سلامتكم، نود أن نلفت انتباهكم إلى إجراءات السلامة في الحالات الطارئة، علماً بأنه لا توجد أي خطة تدريب إخلاء لهذا اليوم. في حال سماع جرس الإنذار، الرجاء التوجه إلى مخارج الطوارئ الموضحة على الشاشة، ومن ثم سيتم إرشادكم إلى نقطة التجمع من قبل فريق الإخلاء. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة وآمنة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ضيوفنا الكرام عامة، الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية خاصة، الشركاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب صباحكم بكل خير. يتجدد بكم الترحيب في أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي تشرف صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان على تنظيمه. ها هو اليوم يشارف على طي صفحاته الأخيرة، حاملاً جملة من الأهداف، منها تعزيز نهج مشاركة الأطراف ذات العلاقة والمناقشة على طاولة الحوار أهم التحديات والفرص وكيف يمكن معالجتها، والاستفادة وتبادل الخبرات وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز نهج الشراكة المجتمعية للوصول إلى اتخاذ قرار سليم. ضيوفنا الكرام، لقد تمت على مدار الأيام الثلاثة المنصرمة مناقشة أعمال الندوة الفنية التي حملت عنوان إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا ومنظمة العمل الدولية. كذلك احتفلنا بجهود البحث العلمي من خلال جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإطلاق الهاكاثون بعنوان حماية
باعتباره فعالية مصاحبة لفتح المجال أمام العقول المبتكرة الشابة المبدعة لتقديم حلول تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة لاستثمار أمثل في مستقبل مستدام قائم على الإبداع والتجديد. وحيث أن الرؤية الطموحة لسلطنة عمان 2040 تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتؤكد على أهمية تكامل الجهود لضمان استدامة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني. أيها الجمع الكريم، من هذا المدخل والملخص في ذات الوقت، فإن ملتقى الحماية الاجتماعية ليس مجرد حدث عابر، بل هو منصة استراتيجية تعكس الإيمان المشترك بأن الحماية الاجتماعية ليست مجرد نظام مالي لتأمين التقاعد أو إدارة المخاطر، بل هي التزام إنساني واجتماعي يعزز الاستقرار ويعمق الشعور بالأمان في المجتمعات قاطبة. الآن نستفتح أعمال هذا اليوم بأولى أوراق العمل تحت محور إدارة المخاطر واستراتيجيات النمو المالي لضمان الاستدامة. تحمل عنوان افتراضات سوق رأس المال، التوقعات لل10 سنوات قادمة، إصدار 2025، من تقديم الفاضل مستر أنجيلو، فليتفضل مشكورا. Hello, everybody. My name is Angelo Manudakis. It is truly a pleasure to be here. I'm honored to have been invited, and I am stunned by the beauty of Oman. What an incredible, incredible place, and I hope to return again to enjoy it a little bit more. I work at Northern Trust. For those of you who don't know Northern Trust is a large financial institution. We're based in Chicago, but we are a worldwide organization. Thank you. And we're one of the world's largest asset managers. We oversee about 1.6 trillion US in assets under management. And we cover most of the major asset classes, from cash to public asset classes, all the way out the risk spectrum to private equity, private credit, and venture capital. We have about 300 investment personnel around the world. So coming here today from Chicago, I had planned to talk about capital market assumptions, our long-term views of the markets. But in the last few days, I realized that the slides that I had prepared for this are not as relevant as they were 10 days ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago. Why? Because the world is changing economically and from a market perspective. We have tariffs in the United States, and while many of us think of this as a US-only phenomenon, it affects the entire world. And this has resulted in a dramatic change in the economic landscape going forward. So our own assumptions, capital market assumptions and so forth, are outdated already. And they will be outdated in probably another week from today. So I'm not going to speak to many of those old, outdated slides. I want to speak to you about the current situation in the markets, because I think they're very, very important as you go about thinking about how to allocate your assets, how to do your strategic allocation and the like. The first thing I will say is that a few weeks ago, our base case for the economy was for what they call a soft landing.
That's what we thought was going to happen. We believed strongly in a soft landing scenario. And unfortunately now, because of the tariffs, we are now calling for a recession as our base case. We're attaching a 55 to 60% probability of a recession in the US, and we're calling for worldwide economic growth to be lower now by about 0.8%. So it's going to affect the entire world. Obviously, this is going to result in probably lower financial equity market returns. It's also likely to result in an increase in inflation in the coming year or two. There's some question about whether inflation will be increased even beyond that. There's a controversy around that, but I think we need to prepare ourselves for more inflation in the US. Outside the US, we see the tariffs as being largely deflationary. So that would dictate a different asset allocation when you think about your positioning outside of the United States. So when we think about the implications then on the asset classes, we're talking about recession in the US, lower growth worldwide, inflation in the US with deflation elsewhere. What does this mean for our major asset classes? First, let's think about equities and equity returns. Equity returns are likely to be lower across the board going forward. And I am going to show you a slide here that puts a finer point on that. 1 second. This slide here, and it's the one and only slide I am going to show you today. Let me take a minute to explain what this slide is showing. It shows our expected 10-year projected returns for equities around the world using our capital market assumptions. The white bars are what our old capital market returns were expected before the tariffs, so just as recently as a few weeks ago. So for example, if you look at the first area here on the left, it says global. So we believe that global equities were going to return 7.1%. 7.1% before the tariffs. And then the three bars to the left of the white bar explain the scenarios and the returns under different tariff scenarios. We have three scenarios here. We have a temporary setback where the US has a short-term retrenchment and then a recovery that happens quickly. Scenario 2, we fall into a shallow recession and then recover to trend next year. And then scenario 3, which is a much more prolonged, longer-term damage to global growth. And the colors of each of these scenarios correspond here with each of the different bars. So again, using the global as an example, we think global equity returns are going to go from 7.1% to somewhere between 5.1 and 3.1%, depending on how onerous the tariffs end up being. I am starting to believe that the tariffs are going to be much more damaging to growth going forward. So that would get us to scenario 3, which means returns of about 3.1%. So this is a dramatic change in the landscape. Now, to be fair, not all asset managers would agree with this. This is a bit of a pessimistic view, perhaps. But also, to be fair, we have to recognize that we still have a lot of unknowns around the tariffs. This is our best estimate as of today. But we know with the Trump administration that things could change tomorrow or the next day. They could make these numbers better or worse. But as of today, we are expecting pretty diminished equity returns going forward. Thank you. Okay, what about fixed income? What about bonds? Well, remember earlier I mentioned that the tariffs are going to have a deflationary impact in most of the world except for the US, especially in Europe, and an inflationary impact in the US. So at the highest level, what that would lead us to think is that
In areas like in Europe where you have a deflationary impact, owning bonds is a good thing, right? They will benefit from deflation. In the US, though, if the US is experiencing inflation, bonds will lose their value more quickly and will be a less attractive investment. So again, at a very high strategic level, we would prefer bonds outside the US to US Treasury bonds. Now, some of you may argue and say, well, if the Federal Reserve lowers interest rates, because we are heading into some kind of a recession in the United States, if they lower interest rates, then wouldn't that be good for bonds? And certainly it would be, but remember the Federal Reserve has a tension now between wanting to correct for an inflation and yet wanting to protect the economy from a recession. And these two things are a tension in the system. There's a possibility that these two competing forces render the Federal Reserve much less able to act to save the bond market in the United States. So let me then shift for the last part of the 10 minutes or so that I have here. I'd like to talk a little bit more about Treasury bonds specifically, because I know that most people in this room own US Treasuries. It's a very commonly owned instrument across the whole world. And I want to raise this because I have some concerns about Treasury bonds for the first time in my career, and I've been doing this for 30 years. As you may have seen recently, there have been some turbulence in the US Treasury market, which is unusual because the Treasury market is a conservative market. We don't usually see a lot of volatility in prices, but we started to see volatility in prices of the last few weeks in response to all of the news coming out of our administration in the US. Now, we all know that when a Treasury bond moves, it typically moves by very small amounts every day. But there were days in the last few weeks where the Treasury bonds were moving by 3 or 4 points in a day. It was acting almost like an equity. And that caught our attention and said, what's happening here? There's something going on in this market that's normally a very conservative market. Well, we looked at the dollar and we looked at the price of gold, and what we noticed that those days when treasuries were falling by such a large magnitude, we saw the dollar going down in value across the world by a pretty healthy amount. And gold prices were increasing. So these three things were happening in concert with one another. And to us, that was a very important information that the market was giving us. Our view is that the market, people in the market were selling treasuries, were taking that money out of the United States, and in some cases putting it in gold as another safe haven, as a substitution for US treasuries. This is not something that we've seen very common, right? Everybody has had a very high degree of confidence in US treasuries, and that has not been the case of the past few weeks. So this is concerning. I'm worried about this for another reason, which is if I think about what could a catalyst be to create even more turbulence in the treasury market, I see 4 potential avenues that would potentially catalyze some more volatility in the treasury bond market in the United States, and that affects all investors. The first one is, does the administration in the United States politicize the Federal Reserve? Up until now, the Federal Reserve, in my strong belief, my strong view, has not been a political institution. It's very independent, it's very technocratic, it's filled with academics, and they are largely protected from the political apparatus in the United States. Okay, so that means that historically it's been free to make decisions that it thinks will benefit the economy. We know from the actions and the words of the Trump administration that they are interested in politicizing other instruments, other institutions around the world. And take Harvard University as a great example of this. If you had said to me a year ago, could any administration politicize Harvard University, I would say no, it's a very independent private institution. It has its own endowment, it has its own board of directors. There is no government involvement, yet somehow the administration has found a way to politicize what's happening at Harvard. It is not
unlikely. It is not an unusual possibility that he serves to start to politicize the Fed, in which case we cannot rely on the Federal Reserve to always do the right thing economically. And I think that could create an undermining of confidence in U.S. assets and in the U.S. Treasury. The second potential catalyst for a continuing of loss of confidence in U.S. assets would be having to do with the rule of law in the United States. So we know, again, that the Trump administration has been flouting the rule of law with immigration laws and other laws not related to financial markets, but it has ignored the rulings of the courts on multiple fronts. That's just a fact. It's not an opinion. So when we were discussing this in our internal strategy meetings, I was challenging my team to say, well, how would that affect financial markets? And one of my smart analysts said, well, listen, the financial markets are nothing but a system of legal contracts. That's all an equity is. That's all a bond is. It's a legal contract. So to the extent the administration chooses to flout the rule of law and apply it in a legal context in the markets in some way, that could also undermine some of the institutions that create confidence in the US market. The third one is if the government starts to weaponize US treasuries. By weaponize, I mean, could they use US treasuries as a political bargaining chip with another country? And of course, China would be a logical candidate where they could do something like that. President Trump himself tweeted just 2 weeks ago, he tweeted that he would like Elon Musk, he's glad that Elon Musk has access to the US payment system so that he can use those payments to potentially hold back coupon payments to the Chinese government. And the markets at that time were not as fragile as they are today. So the market didn't really pay much attention to it. But as a chief investment officer, I have to think carefully about what the President of the United States is saying about the use of treasury coupons. And we need to really think about that as investors as well. And then finally, I would say, could the administration in the United States alter economic data? So up until now, the economic data that gets released that comes from various government agencies has never been really questioned. And I have to ask myself, is that a possibility? And to be clear, we have not seen any evidence of that. I don't believe that is happening today in the United States. But we know that there's been a dismantling of the federal bureaucracy by the new administration as they seek to eliminate expenses and costs. So we need to think about that as a potential outcome as well. And I asked our chief economist if this is something that is on the mind of various economists, and he said, well, actually, yes. I just returned from a economics conference in Washington, D.C., and this was a big topic of conversation. And then I asked him again, are you seeing any evidence of this? And he said no. So again, these are all scenarios. These are not predictions that I'm making. I hope that the current administration doesn't go after any of those 4 scenarios, but I have to think about it from a risk management perspective. I know that later this morning you're going to be thinking about risk management. This is what I would consider to be a tail risk, but it's one that is on our minds and one we need to think through. Now, the positive side of this is that the Treasury Secretary, Scott Bessent, is a financial markets expert. He understands all these concepts. And so I have a high degree of confidence that he would push hard to keep the administration from moving in any of these directions. Where does that leave us? That leaves us towards a cautious stance going into this year. Obviously, we need to expect lower equity returns. We need to be careful about where we're allocating money in the bond market. We prefer European bonds over US bonds. And we need to sit and watch the tariff situation
very, very carefully. And I'll give you an example of how all of this pessimism that I just portrayed could turn into optimism as well before I get off the stage, because there are lots of possibilities. One of them, as an example, is could the US and China actually create a stronger relationship, a stronger connection through President Trump? Right now, the consensus in the markets is that it probably won't. That is not what people believe to be true. But we just had a former ambassador in our offices who is a long-term expert on China, and he said to me, all of us here who follow financial markets, all of Wall Street, has it wrong with regards to the US and China. His view is that the US administration is going to reach out and have connectivity with Premier Xi in China, and they're going to have some kind of a summit. And by the way, that they've just started talking about it in the last day or two, but this was weeks ago when he said this. And everybody in the room kind of laughed and thought that's never going to happen, because these are two strongmen leaders who are, you know, competing with one another. But his view is that they were going to have some kind of summit, and coming out of that summit, they were going to announce some very favorable return to economic trading and efficiency between the two countries. So even though I'm painting a cautionary note with regards to assets and returns, that is just one example of something that could turn on a dime and create a very positive uplift in the markets, and would take some of these returns back up towards some higher long-term averages. So those are the end of my prepared remarks. I want to thank you again for listening, and I hope I didn't get anybody too worried today. Thank you very much. ضيوفنا الكرام، الآن ننتقل إلى الورقة الثانية في ذات المحور تقدمها الفاضلة مس جودي، تحمل عنوان الاستثمار المستدام، الاتجاهات والابتكار والتقنية والمحاور الاجتماعية والبيئية، فلتتفضل مشكورة. Thank you, everyone. It's lovely to be here today and to talk to you about sustainable investment. Talk to you about sustainable investment trends and innovation in technology, social and environmental issues. Okay. So the world faces a complex web of interconnected challenges, as we've just heard. We've got economic challenges in terms of the form of high global debt, in terms of escalating costs of living, labour costs, and resource shortages, and struggling economic growth. We've got environmental issues in the form of water scarcity, energy security, and extreme weather events driven by climate change, as well as pollution and biodiversity loss. We've got geopolitical challenges. We've just heard lots about that. And we've got societal and technological challenges as well. Societal in the form of ageing populations, declining birth rates, urbanisation, and rising wealth inequalities. And in technology, you know, rapid advances in AI and cybersecurity challenges. They pose some risks. They pose risks related to data privacy and security, misinformation and disinformation, and the ethical use of AI. Now you may think, you know, why is she talking about this? She's meant to be talking about sustainable investing. And the reason I'm talking about this is because we see these challenges at the moment as a new lens for the way to think about sustainable investment and the way to think about research
and the investment opportunities that are generating for sustainable investors today. We're no longer thinking about sustainable investment through an environmental, social, or governance perspective. Instead, because these risks and opportunities are so interconnected, we're thinking about them across these different challenges. For example, the environmental opportunities like climate solutions and renewable energy interlink with the digitization opportunities of AI in healthcare. The physical risks and water opportunities interlink with demographics and human rights and blended finance. And the deglobalization challenges around energy and food and water security also interlink with migration and tariffs and supply chains and healthcare risks. And so today I'm going to talk about one of the major interlinks here between the climate solutions, renewable energy on the environmental space, and on the digitization side, with the rise in AI, with the development of data centers, and all of the driving forces around digitization and the interlinks with the energy supply chain. So if we look at the growth rates of some of these sustainable investment themes, we can really start to see why these areas are attractive to invest in, and why we believe these themes are sustainable investment areas of growth for the future. For example, AI software is forecasted to have a compound annual growth rate of over 20% per annum. Electric vehicles are forecasted to have a 21% compound annual growth rate. US power demand, 15% compound annual growth rate. Cybersecurity, 13%, and water infrastructure, 8%. But we also know these themes are really topical, right? They often attract negative headlines. And so you might be thinking there's lots of risk in some of these areas. And you know, with the Trump policy changes, with the tariffs, are these still really the long-term sustainable investment themes that they used to be? But if you look beneath the headlines and take a step back from markets and take a step back from volatility and think more strategically about this long-term secular growth trends that we're seeing around the world, outside of the US, as well as in other economies, in the global south, as well as in developed markets, you can really see that there's significant focus on infrastructure spend. There's a significant focus in the future transport. You know, with respect to, even within the US in the last 5 years, the amount of capital that has been committed through the CHIPS Act, through the Inflation Reduction Act, and through the Infrastructure Investment and Jobs Act is over $2 trillion, but only $330 billion of those dollars have actually been allocated and spent today. That means there's a $1.7 trillion investment opportunity for private markets and public markets and pension funds like SPF. If we look at electric vehicles on the right-hand side of the slides here, and the expectations of the future transport industry, future cars are expected to have 2 times more semiconductor chips. That means 2,000 computer chips inside your next car to help drive them. And then if we look at resource efficiency, if we think about energy demand, if we think about, you know, the future of renewable energy and where this energy demand is coming from, with the take-up of AI, data center workload and energy demand is rising exponentially at the moment. And at the moment, it really only takes up 2% of world energy demand, and we're expecting to see that to rise to 8% of world energy demand over time. So what this really means is that we believe that the technology-driven themes in electrification, in grid resilience, and in resource efficiency are the sustainable investment themes of the future. The continued electrification of power and the energy sources, and the fact that renewable energy costs are lower than all other energy source costs right now,
drives demand for solar, drives demand for wind, and drives demand for battery storage facilities to enable stable energy supply. And what you see here as well is the electrical technologies and the automation technologies are converging with software and sustainability as enablers for rapid acceleration. And if we think about this from a different angle for a minute, infrastructure in most Western countries is almost 100 years old. And so it needs replacing. And the increase in severe weather events driven by climate change, whether they be wildfires, whether they be floods, whether they be hurricanes, they're causing the need to shift the electrical infrastructure underground. So taking away the poles and wires and moving all of that transmission lines and distribution underground, which is driving the capex spending that you're seeing there in the middle chart and the significant increase in grid investment. And then from a resource efficiency front, we need to think about the fact that we've breached 4 of the 9 planetary boundaries. What this means is that the world is consuming resources faster than what we can grow them and than what we can replace them. And so when we're thinking about this rising energy demand, the take-up of AI, the shift to electric vehicles, the production of semiconductor chips, we need to really, really think about how we're going to do that sustainably and efficiently, and target the companies and invest in the companies with the most innovative, the most sustainable, and the most resource-efficient production capacities. And that's really where we think the opportunity lies. Now, I'm going to deep dive a little bit further into this theme, into talking about electrification and grid resiliency and resource efficiency and where they interconnect. And that's really with respect to the use of AIs and the use of AI and the growth in data centers. This is going to get a little bit techie. It's going to get a little bit geeky. I hope it's not too techie and geeky, but it should be interesting. So you can see here on the chart, the new AI models are much larger. They require more computation capability to train the AI models than the older ones. And what you can see really from the left to the right is every time there's a new GPT model come out, every time OpenAI releases the new next ChatGPT, it takes more computational power than the last one. If you look back at the first to the last, it's over 1,000 times more computational power than where we began with AI. This is great. It's great because it enables us to create accurate content with AI, to create more interesting, images and videos and pictures now, but it also means more energy. It means more power, more electricity demand to every time we want to create something new with AI and with ChatGPT. It also doesn't just mean more power. It also means that we need newer, bigger semiconductor chips to do that computational calculation. And those chips need to have better processing capabilities. So we're also talking about the replacement of all of the semiconductor chips, all of the chips in our computers, all of the chips in our phones, all of the chips in our cars, and all of the electrical devices that we have at home, our fridges, our TVs, our air conditioners, everything. New chips, better chips, faster chips. And these new, bigger, faster chips also demand more power. So you've got double the drivers now in terms of increasing demands on electricity. And so where is all this happening, right? If you think about where the AI processing is happening, where this computational power is being undertaken, it's being undertaken in data centers. And I talked earlier about the expectations around data center energy growth and consumption. But then
But then we're also thinking about, from a company-specific perspective, if we're looking at where we should invest and how we should get that exposure, we can talk through a company example. So this is Flex. Flex is an electronics manufacturer. Flex has been making circuit boards and server racks for data centers for many years. But Flex was really smart. Flex saw the future. They went out and invested in power assets. So now they can support the data center needs, not just in terms of providing CPUs and servers and racks and things like that, but also because they can provide the cooling systems, the heat transfer systems, the energy systems, and at a scale that they couldn't have previously. So if you think about what that means in terms of the impact to the Flex's fundamentals, the sales to data centres were $3 billion in this past fiscal year in 2024. And that's about 11% of sales just to data centres. This worked out to be about $1 billion from power services and $2 billion from computation services. And what that has meant for their profits, that translated into about 20% of their profits. And you can see from these charts that that was just last year. So when you forecast that out to financial year 27, financial year 29, what you're seeing is 3 times expected revenue growth expectations from the growth in the data center demand, from the growth in computational demand, and a company like Flex's ability to meet those demand requirements and supply those products and services to this expansion. And as you can see as well, from an operating margin perspective, you can see that that operating margin is growing over 20%, and this gives Flex an attractive earnings stream of over 13 times PE multiples. And we don't just see this in companies like Flex. We see these across many of the sub-industries and sub-sectors that are tied to these structural and sustainable transition themes around power, renewable energy, and the electrification and the take-up of data and digitization and AI. You can see here the earnings forecast EPS growth expected for 2025 and 2026. Now I'm mindful that these numbers were put together before the last couple of weeks, before the tariffs, before the recent market volatility, so do keep that in mind. But what you can see here really is that our expectations around the growth in EPS for semiconductors, for electrical equipment, for industrial conglomerates, and for independent power producers, and really all of those sectors that are tied to these trends, is over double digits. But this wouldn't be a sustainable investment presentation if I didn't talk in a little bit more detail about renewable energy either. And so you've probably been wondering, but what about oil and gas? What about other sources of power for these data centres? How else are we going to supply the power of the future to meet all of these electrification needs and the increase in energy demand? And the reality is we do have a wide range of options here. But what we find is that companies like Google, like Amazon, like Microsoft, they have all made net zero commitments. They are all members of RE100. They have many commitments around decarbonisation and around carbon neutrality. And so their preference in terms of when they're building their hyperscaler data centres is to supply those data centres with renewable energy. And the reality is as well is that wind and solar are the fastest time to build, and they have the lowest levelised cost of energy. So I'm going to skip forward, given that I've been given the bell. So what I want you to take away from the presentation today is that sustainable investing isn't just about environmental or social themes or about alignment with the UN Sustainable Development Goals, although there is a lot of overlap here between some of the climate, health and empowerment
related goals that we see from the UN. For us, sustainable investing is about how these themes intersect and how they align with the global economic challenges and how they help solve the global economic challenges by providing investment opportunities that you all can invest in today. With the take-up of AI, with more digitization and the significant demand for more electricity, growth in data centres and processing power, we see a need for more resource efficiency. And these trends underpin the long-term fundamental drivers of revenue growth and margin expansion in the companies that are well positioned to take advantage of these opportunities. You don't need to invest in the big names to get access to these opportunities. You don't need to invest in Google and Amazon or Meta or Microsoft. Actually, we find that investment strategies that are well diversified, that are underweight the mega-cap benchmark names, that are investing in mid-cap exposures across these themes, give you better active share, give you more diversification, and also improve sustainable portfolio alignment. So I'm going to leave it there and let you think about that, and we can take some questions later. Thank you very much. الحضور الكريم، نعرج الآن إلى الورقة الثالثة تحمل عنوان إدارة أصول صناديق الضمان الاجتماعي بين الإدارة الداخلية والتفويض الخارجي، صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب. يقدمها الفاضل يوسف شلاش، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لصندوق الحماية الاجتماعية على هذه الدعوة الكريمة التي أتشرف بها، وأود أيضا أن أهنئ جميع الإخوة والأخوات الذين سهروا على تنظيم هذا الملتقى على حسن التنظيم. وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا المكان الرائع ورفق نخبتي من أجود الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية. حديثي اليوم سوف يكون حول موضوع يهم بشكل كبير ميدان استثمار صناديق الحماية الاجتماعية. ونحن نعلم مدى أهمية عملية الاستثمار في الحفاظ على استدامة صناديق الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه الأهمية هي قد تتجاوز ميدان الحماية الاجتماعية، إذ أن هذه الصناديق عبر العالم تتميز أولا بحجم كبير للأصول التي تديرها، مما يجعلها مستثمر مؤسساتي هام في جميع البلدان، ويجعلها أيضا فاعل جد مهم في الأسواق المالية. وهذا ما يجعل هذا النوع من الاختيارات التي قد تبدو في أولها اختيارات تنظيمية يجعلها في الواقع ذات أهمية كبرى، أولا على المستوى الاقتصادي والمالي، لأن مدى نجاعة هذا النوع من الاختيارات، ونتحدث عن اختيار بين الإدارة الداخلية أو التفويض الخارجي، لديه بالطبع أهمية مالية، إذ أن أداء الاستثمارات يؤثر بشكل مباشر على استدامة الصناديق.
ولكنه لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل ينعكس أيضا على الهيكل التنظيمي العام الذي سوف يختاره صندوق الحماية الاجتماعية. ينعكس مثلا على جوانب لا علاقة لها بالمالية، مثل تسيير الموارد البشرية، إن أن هذا الاختيار أو ذاك سيؤدي بطبيعة الحال إلى اختيارات مختلفة من ناحية الموارد البشرية وأسلوب تدبيرها. وله أيضا أثر مهم على أسلوب الحوكمة، وقد تحدثنا كثيرا خلال هذا الملتقى عن الحوكمة ومدى أهميتها بالنسبة لصناديق الحماية الاجتماعية. أبدأ ببعض الإحصائيات. أود في البدء أن أشير أن الإحصائيات حول النموذج الذي تختاره صناديق الحماية الاجتماعية على العالم ليست هناك أرقام دقيقة، ولكن بصفة عامة ما يمكن أن نلاحظه هو هناك نوع من التوازن في الاختيارات بين النموذجين، الإدارة الداخلية والتفويض الخارجي. بل نلاحظ أيضا أن حوالي ثلث الصناديق عبر العالم تختار نموذج مختلط يمزج ما بين التسيير الداخلي والتفويض الخارجي حسب مراحل الاستثمار. إذن فأول جواب يمكن أن نعطيه حول هذا السؤال في الاختيار بين النموذجين هو أن الواقع يفرض ذلك. ليس هناك اختيار نموذجي محض، بل هناك اختيار يجب أن يراعي مجموعة من الخصوصيات تتعلق بنظام الحماية الاجتماعية نفسه، وخصوصيات أخرى ترتبط بمحيطه الخارجي، وخصوصا ما يتعلق بالأسواق المالية وطبيعتها التي يستثمر فيها، مدى حجمها مقارنة مع حجم النظام، مدى نضجها، وأيضا مسائل تتعلق بسوق الشغل، مدى توفر خبرات داخلية يمكنها أن تتحمل عملية الاستثمار بشكل داخلي. لإعطاء أمثلة أوضح اخترت تقديم بعض النماذج عبر العالم لصناديق تقاعد اختارت العمل بنظام أو بآخر. أول نظام اخترته هو نظام مقاطعة كيبيك في كندا، حيث هناك مؤسسة مالية تسمى CDPQ، صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، الذي يتولى تحصيل واستثمار إيداعات من قبل صناديق التقاعد في مقاطعة كيبيك. اخترت هذا النموذج لأنه في نظري هو أقرب نموذج للتسيير الداخلي، إذ أن صناديق التقاعد في كيبيك تقتصر مهمتها في مجال الاستثمار على المسائل الاستراتيجية، وبعد ذلك فهي تقوم بإيداع الأموال في محافظ تستثمر من قبل CDPQ، وتقف مهمتها عند هذا الحد. CDPQ كمؤسسة مالية هي التي تتكلف بتجميع الأموال واستثمارها وتحقيق الأداءات حسب الأهداف طويلة المدى التي سطرتها لها أنظمة التقاعد. المثال الثاني في أستراليا. هنا في أستراليا أغلبية أنظمة التقاعد، بالخصوص أستراليان سوبر الذي هو أكبر صناديق التقاعد في أستراليا، هو النموذج العكسي، أي نموذج يعتمد بشكل كبير على التسيير الداخلي، له إدارات جد قوية على المستوى الداخلي وكفاءات كبرى، بل قام حتى بإنشاء شركات تابعة له في مجموعة من الدول التي لديه فيها أهداف استثمارية هامة كالولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا. يعني هذا في نظري نموذج عكسي يمثل صندوق كبير الحجم اختار سياسة التسيير الداخلي لجميع أمواله. وأردت أن أتحدث كذلك عن اختيارنا في المغرب عبر صندوق الإيداع والتدبير المغربي. لتذكير، فصندوق الإيداع والتدبير المغربي هو مؤسسة مالية كبرى في بلادنا، يتكلف باستثمار أمواله الذاتية، وأيضا القانون أعطى له مهمة تسيير بعض صناديق التقاعد في المغرب. فنموذج المعتمد يمكن تسميته بنموذج مختلط، إن
المراحل الاستراتيجية للاستثمار كالدراسات الاكتوارية والتخصيص الاستراتيجي للأصول strategic asset allocation يتم إنجازها داخل الصندوق. ونحن نعتمد في تنفيذ السياسات الاستثمارية على بعض المؤسسات المتخصصة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير التي تتكلف بتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية حسب تخصصها. فلدينا مؤسسة مكلفة بتسيير الأموال في الأسواق المالية كالبنود وكالسندات والأسهم، شركة متخصصة في البرايفت اكويتي، ومؤسسة أخرى شركة أخرى تابعة لنا متخصصة في تسيير العقارات. فالتنفيذ تتكلف به كل مؤسسة على حدة حسب خصوصيتها. الآن إذا أردنا أن ننظر إلى أوجه التقاطع بين المؤسسات التي تختار بين التسيير الداخلي والخارجي، هناك بطبيعة الحال معايير جد عديدة، ولكن أود التركيز على أهميتها بالنسبة لي. فالمعيار الأول هو حجم الأصول، يعني كلما كان حجم الأصول كبيرة كلما كان ذلك حافزا لصناديق الحماية الاجتماعية على تطوير إمكانيات بشرية وتقنية داخل هامة لاستثمار هذه الأصول. الجانب الثاني هو الإطار المؤسساتي ومرونة سوق الشغل. كلما كان الإطار المؤسساتي يشجع صناديق الحماية الاجتماعية على الاستقلالية من الناحية الإدارية، وكلما كان سوق الشغل مرنا وتتوفر فيه الكفاءات اللازمة للإدارة الداخلية للاستثمارات، كلما كان ذلك حافزا على الإدارة الداخلية. والعامل الثالث هو أفق الاستثمار، يعني لكي يكون صندوق الحماية الاجتماعية مستثمرا في موارد بشرية وتقنية ذات تكلفة كبيرة، يجب أن يكون له أفق استثمار طويل الأمد. فعلى العكس إذا كان أفق الاستثمار قصير الأمد ربما هذا ليس حافزا كبيرا لهذا الاستثمار، لأنه استثمار مكلف شيئا ما. أردت أيضا التحدث في هذا المجال على توجيهات الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية إيسا. كما تعلمون فهي جمعية دولية تصدر ما يسمى بتوجيهات في عدة من المجالات، ومن بينها بطبيعة الحال مجال الاستثمار. فجمعية الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية إيسا لديها توجيهات عامة تخص جميع الصناديق كيفما كان اختيارها بين التسيير الداخلي أو التسيير الخارجي، ولكن لديها أيضا توجيهات خاصة بالإدارة الداخلية، ولديها كذلك شطر ثاني يخص التوجيهات الخاصة بالإدارة الخارجية. يعني هذا يدل كما قلت سبقا أن ليس هناك اختيار نموذجي، والدليل هو أن إيسا تتطرق للنموذجين، ولكنها تؤكد بالنسبة لكل نموذج عن أولويات يجب احترامها لتحقيق نجاح العملية الاستثمارية. لن يسمح الوقت بالإطالة فيها، ولكن أذكر لكم مثلا بالنسبة للصناديق التي تعتمد التسيير الداخلي يجب أن تكون لديها سياسة جد ممنهجة لتمثيل صناديق الحماية الاجتماعية في مجالس الشركات التي تستثمر فيها، وهذا موضوع هام له ارتباط متصل بالحوكمة التي تحدثنا عنها. فيما يخص التوجيهات الخاصة بالإدارة الخارجية هناك عدة معايير يجب احترامها. هناك فيما يخص السياسة التشغيلية، كيف نختار الكفاءات وكيف نختار الكفاءات وكيف نحفزها على العمل مع الصناديق. وهناك معايير جد دقيقة في اختيار العملاء الخارجيين الذين يتعامل معهم الصندوق، لأن إذا اختار النموذج الخارجي يجب أن تكون هناك دقة ومعايير جد مضبوطة في كيفية اختيار العملاء الخارجيين حسب تخصصهم وأيضا حسب اختيارات صندوق الحماية الاجتماعية، وهذا ما سيخول نجاح هذه العملية. إذن كخلاصة يمكن القول أن
أن الاختيار بين الإدارة الداخلية للأصول والاستعانة بمديرين خارجيين هو قرار مهم واستراتيجي. أولا له انعكاسات هامة. هناك عوامل رئيسية تحفز على هذا الاختيار أو ذاك، لكن الأهم من ذلك من الاختيار هو كيفما كان الاختيار احترام المعايير التي تمكن من نجاح العملية الاستثمارية، ولا سيما تلك التي تحث عليها جمعية إيسا. أود الآن أن أتقاسم معكم منظوري الشخصي لهذه المسألة. في رأينا عند صندوق الإيداع والتدبير أن الجواب على السؤال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المراحل الاستثمارية. يجب الإجابة على هذا السؤال بشأن كل مرحلة على حدة، والقول هل هي مرحلة من الأفضل الاحتفاظ بها داخليا أو إدارتها بصفة خارجية. والمنهج الذي نعتمده في صندوق الإيداع والتدبير هو مبدأ ال LDI Liability Driven Investment، أي الاستثمار نموذج الاستثمار الموجه بالالتزامات. يعني نعتبر نفسنا كصندوق حماية اجتماعية مهمتنا الأولى هي الوفاء بالتزاماتنا تجاه المنخرطين، وبالتالي فحتى العملية الاستثمارية يجب أن تكون مرتبطة بهذا الهدف الأول. ولذلك فإن لدينا مراحل استثمارية تبدأ بتحديد الالتزامات عبر الدراسات الاكتوارية. إذن فمرحلة تحديد الالتزامات هي بالنسبة لنا مسألة داخلية، لأن المعرفة الدقيقة بالالتزامات يجب أن تبقى داخل الصندوق. هذا لا يمنع الاستعانة بخبرات تقنية خارجية من أجل المساهمة في دقة أكبر. ما نقوم به في صندوق الإيداع والتدبير هي لدينا فرق اكتوارية قوية داخلية، ونستعين بخبرات خارجية فقط للمصادقة أو تصحيح البيانات التي تقوم باحتساب الالتزامات على المدى الطويل. المرحلة الثانية هي تطوير السياسة الاستثمارية الاستراتيجية، وهي أيضا مرحلة نحتفظ بها داخليا، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا الحفاظ على التناسق بين استراتيجية الاستثمار واستراتيجية صناديق الحماية الاجتماعية ككل. وهذا التوافق لا يمكن أن نصل إليه إلا عبر اقتناع داخلي قوي يتماشى مع استراتيجيتنا ومع ما نأمل أن نقوم به على المدى الطويل. إدارة المخاطر والتوزيع التكتيكي، وهنا نقترب شيئا فشيئا من مراحل يمكن الاستعانة فيها سواء بخبرة خارجية أو حتى إدارة خارجية. فالتوزيع التكتيكي للأصول تكتيك أسيت ألوكيشن هو قد يكون مبني على قرارات تتخذها شركات متخصصة هي أقرب من الأسواق المالية، ولديها الإمكانية لاستغلال الفرص الاستثمارية على المدى القصير. نصل الآن إلى تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية عبر الأسواق المالية المختلفة، وهذه هي المرحلة التي نختار الاعتماد فيها على تفويض خارجي كلي، إذ لدينا شركات مختصة كما قلت هي أقرب من الأسواق المالية، وتقوم يوما بيوم بدراسة الصفقات وتنفيذها على الوجه الأتم. والمرحلة الأخيرة هي المتابعة والتقييم. المتابعة والتقييم هو شيء مهم في العملية الاستثمارية، ويجب أن تكون هناك فرق داخلية قوية تقوم بمتابعة وتقييم العملية الاستثمارية، وهذا لا يمنع كما قلت الاستعانة بخبرات خارجية على المستوى التقني. أريد أن أركز على معيار هام فيما يخص التفويض الخارجي. عندما نقوم بتفويض خارجي غالبا ما يكون مصدر مشاكل أو عدم نجاح السياسة الاستثمارية هو ضعف التواصل بين الأهداف الداخلية لصندوق الحماية الاجتماعية وعلى تصور المدير الخارجي لهذه الأهداف. ولذلك فنحن نعتمد على معايير أداء خاصة
personalized benchmarks. يعني هذه معايير الأداء الخاصة هي التي تمكننا من الوصول إلى مستوى الدقة المنشود في الأهداف التي نسطرها للمسير الخارجي، وهذا ما يسهل عملية هذا التواصل وما يساهم في نجاح الاستثمار بشكل عام، ويسهل حتى عملية تتبع إنجاز الأهداف الاستثمارية. وفي الأخير عندما نستعين بخبراء خارجيين يجب أن تكون هناك معايير دقيقة لانتقاء هذه المديرين المتخصصين. فعملية انتقاء المديرين الخارجيين هي في حد ذاتها عملية صعبة وتتطلب كفاءة كبيرة. فهناك صناديق للحماية الاجتماعية ليست لها إدارة داخل الاستثمار، بل لديها فرق جد متخصصة في عملية اختيار هؤلاء المديرين الخارجيين، ولديها أساليب متطورة لاختيارهم وتتبع أدائهم بصفة مستمرة وتتلائم مع أهداف نظام الحماية الاجتماعية. هذا بشكل مختصر رأيي ورأي صندوق الإيداع والتدبير في هذه المسألة التي هي كما قلت ذات أهمية شاملة. وأريد الختم بالقول أنه الجواب على السؤال ليس هناك جواب واحد، هذا النموذج أحسن وذاك. أركز بشكل كبير على ضرورية احترام خصوصيات نظام الحماية الاجتماعية وخصوصيات محيطه الخارجي، وهذا ما يؤدي في الغالب إلى أحسن اختيار. وأجدد الشكر لصندوق الحماية الاجتماعية على الدولة على هذه الدعوة، وحظ سعيد لباقي الخبراء المدعوين. شكرا لكم جزيلا.
الأساتذة الأفاضل على تقديم أوراق العمل. الآن ننتقل إلى الجلسة النقاشية وندعو الدكتور أحمد كشوب رئيس قطاع الاستثمار لأسواق المالية ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات المالية والاقتصادية، وسيكون مدير للجلسة. كما أدعو الأفاضل مقدمي أوراق العمل كلا من مستر أنجيلو، مس جودي، مستر يوسف شلاش. حضورنا الكريم، ننوه على توفر خدمة الترجمة الفورية بالإمكان الاستعانة بها. نتمنى لكم جلسة مثرية فيها طرح وتبادل للأسئلة والنقاش والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل جدا أشوفكم مبتسمين يعني، ولا زلتوا ثابتين إن شاء الله بإذن الله رغم التغيرات الحاصلة عالميا وخايفين على فلوسنا في الصناديق، لكنكم مبتسمين، وهذا الدليل إشارة خلال الثلاثة الأيام هذا كان النقاش يعني واضح جدا وموجه. الشيء اللي يعني أريدكم أيضا يعني ترتاحوا في الجلسة، إنه كنا نحن نتحدث دائما عن البيروقراطية والإجراءات والتعقيدات وبهدلة الشرق الأوسط والعرب. اليوم ترى صدرنا لهم العدوى، العدوى أصبحت يعني شريكة معنا في أوروبا وأمريكا وغيرها يعني. ثم صدرنا شيء آخر اللي هو تحولنا من السوق الحر إلى السوق الاشتراكي، أصبحت فيه اشتراكية، وهذا تحدي أيضا آخر حقيقة. الحوار اللي بدأ في انجيليو كان يركز على يعني مفهوم لم تعد هناك، إن فهمت أنا، أسواق حرة، أصبحت أسواق مسيسة، يعني تدار من قبل فئات من اللجان أو المنظمات، فلم تعد هناك أسواق حرة بمعنى السوق الحر. How about the question? It's good or no? السؤال الآخر أيضا، هل العولمة انتهت؟ مفهوم العولمة الذي نتحدث عنه ونقول العولمة والتجارة الحرة، هل انتهت أم لا؟ Okay, can everybody hear me? So on the question of globalization, if you look at the data on it, globalization peaked in the world several years ago, maybe as long as 10 years ago, and it's been slowly declining. We think that a lot of the geopolitical environment today is going to accelerate deglobalization. So we've already started to see this deglobalization trend, but in economic terms, what we think it will do is to fragment trade so that there will emerge these trading blocks, if you will. For example, certain countries will only now trade with others, but not with everybody else. And there will be an emergence of a number of trading blocks. And I think that obviously will have negative implications on growth, because economists who have studied globalization know that more globalization is almost always associated with higher growth rates. So I think we're going to have some continued trend of deglobalization. The positive, though, there is a positive, which is that if you start to have markets decouple a little bit, they're not all going to trade up and down at the same time, which means we may have better diversification by investing in other markets like we used to have many years ago. How are you? Good, alhamdulillah. Okay. I have only one question.
هنا تركزي على الاستثمارات في البنية الأساسية للصناعات المستقبلية. كيف ممكن الموازنة بين تبني الابتكار التقني ومعالجة الآثار الاجتماعية السلبية لمن تبعات مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وخاصة في المؤسسات الاجتماعية؟ It's a very good question. Thank you for your question. I think one of the challenges and something that Alliance Bernstein is working on at the moment is to think about how AI can be used ethically. One of the things that we are aware of with AI and the take-up of all of these new technologies is they're trained on what's in the internet today. And there's some not very nice content in the internet today. And so making sure that the new models don't just rely on information that has social or cultural biases in it, but also that is written, and the models, you know, the AI coding is written in a way that addresses these biases and that makes sure that it is balanced and ethical, so that it provides us with outcomes and information and new content and, you know, solutions that are not based on the past or past beliefs and past perspectives, but are recognised, you know, that we're in a much more diverse society these days, and also that are, you know, adapted to consider not just the sustainable challenges that we have, but also the social and economic challenges that we have. I think one of the other areas, you know, if we think about the social opportunities, because I mainly talked more about environmental and technology opportunities, is in the healthcare space, right? And how technology now enables us to diagnose medical issues much faster, but also enables us to provide solutions. You know, we think about how quickly the world developed the COVID vaccine. That was through the adoption of technology and, you know, in incorporating those technological solutions into more pharmaceutical solutions, into more diagnostics, into testing, is another area where we see the intersection between AI and technology and the social opportunities for investing. أعتقد الزيارة الأخيرة لجلالة السلطان إلى هولند يعني ذكرت مجموعة من الاتفاقيات فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، التحول نحو الطاقة المتجددة. فأصبحت هناك يعني لدى السلطنة يعني حراك قوي جدا في كيفية توطين مثل هذه الصناعات حتى تكون بديل لتوفير فرص عمل أيضا، وكذلك أيضا الحياد الكربوني اللي وقعنا عليه كتوجيهات ب 2025 ستكون أيضا عمان من أول الدول اللي ملتزمة أيضا كذلك بالحياد الكربوني. أستاذ يوسف، تحدثت في أثناء يعني أنا ركزت على الجانبين في قضية الإدارات لهذه الصناديق، ولكن سؤالي يركز كيف تضمن صناديق التقاعد تحقيق الحوكمة الرشيدة والاستثمار المسؤول، سواء كانت في إدارة الداخلية أو ما يمكن نطلق عليه أيضا الإدارة الخارجية. شكرا على هذا السؤال. يعني كما قلت، هي مسألة الحوكمة هي مسألة استراتيجية بالنسبة للصندوق ككل، وليس فقط بالنسبة للعملية الاستثمارية. فالجواب على السؤال بالنسبة لي أول معيار هو مدى قوة وتمكن اللجان الداخلية للصناديق في كل ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية وفيما يتعلق بتسيير المخاطر. بالنسبة لي هذه هي أهم القرارات التي ينبغي أن تكون لدى اللجان الداخلية التي تشرف على حوكمة النظام اقتناع داخلي راسخ وتوافق عام بشأنها. يعني هذا هو بالنسبة لي هو الأساس. بعد ذلك
التنفيذ على المستوى على المدى المتوسط أو القصير قد تتحكم فيه أمور تقنية أخرى، منها ما يتعلق بالأسواق المالية، ونرى جميعا مدى التقلبات التي تعرف هذه الأسواق. والجانب الثاني قد يتعلق بكفاءة المسيرين، وهذه هي المسائل التي ربما يصعب التحكم فيها بصفة قبلية، ولكن يمكن مراجعتها بصفة بعدية. ولكن أركز بالنسبة للحوكمة على كفاءة اللجان الداخلية، وضرورة أن تتوفر لديها مساطر جد مضبوطة في عملية اتخاذ القرارات. الحضور وما لفت انتباهي أيضا، ترى هذا الحوار كله والنقاشات اللي تمت 3 أيام من أجلكم هذا الجيل الذي أمامنا. يعني الجيل القادم هو الجيل الذي سيحظى بمنظومة إن شاء الله تكون أكثر استدامة وأكثر استمرارية. فأعطي المجال للحضور، ثم اللي ما عنده أسئلة أنا عندي أسئلة، ما تقلقوا يعني ما تخافوا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. أنا عندي مداخلة وأحب أني أسمع رأي الخبراء حولها كذلك. اليوم احنا نعيش مثل ما تفضل دكتور حالة عدم يقين في ظل التغير الجيوسياسي اللي يحصل، وتحديدا ما يحصل من تفكيك قوانين منظمة التجارة العالمية. لكن في الجانب المقابل قد تكون هناك إيجابيات، أنا ربما حصرت بعضها وأحب أسمع من الخبراء. الجانب الإيجابي الأول، إذا زادت القيود التجارية ورجع العالم لنفترض في الثمانينات، ربما هذا يحسن من حمى الاستهلاك الحالي. احنا اليوم ننظر للجانب الاجتماعي كذلك، صحيح؟ العالم اليوم لديه حمى استهلاك بسبب توفر المنتجات والخدمات في كل وقت وبكل مختلف الأسعار. فعودة القيود تقلل من هذا الشره الاستهلاكي عند الإنسان، وربما الإنسان الخليجي والإنسان خلينا نقول يعني الذي لديه وسعة في الحال. الأمر الآخر من الإيجابيات أنه قد يفتح المجال مجددا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعيد الإنتاج. العوالم اليوم والشركات يعني المتخطية للبلدان قضت على كثير من فرص المؤسسات الصغيرة وعلى الصناعات الوطنية، فهذا أيضا قد يفتح المجال مجددا لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الأمر الثالث سوف يقلل من الضغط على البيئة. قيود خطوط الإنتاج وتقليل الفرص للبيع خارج الدولة يقلل من الضغط على الموارد المحدودة للبيئة واللي احنا نعيش اليوم مشاكلها المتعددة. الأمر الرابع من الفوائد، يعود مجددا أن الإنسان يحتفظ بثقافته الوطنية وثقافته القطرية. المنتجات والخدمات العابرة للثقافات والقارات قللت من حفاظ المجتمعات على ثقافتها. ربما نعود من جديد لبناء ثقافتنا المحلية. الآن هذه 4 جوانب اجتماعية، بيئية، اقتصادية، قد تكون مفيدة في عملية تفكك النظام الاقتصادي الحالي اللي نعيشه، واللي كان تحت ضغط منظمة التجارة العالمية بسبب أن البلدان المصدرة تبحث عن أسواق. الآن هذه البلدان ردت غلقت على اعتبار أن بلدان أخرى غزتها من جديد. الناس. Thank you for those comments. I thought there was a lot of wisdom in what you said. I agree with them actually very much. I think consumption around the world has had societal implications, so anything we can do to reduce that, it may have positive societal effects. I think bringing commerce and manufacturing back into the local scene is a wonderful thing for jobs, for people to learn skills, so it has those effects as well. Certainly from the environment, instead of shipping things all around the world, we're going to save on, energy, emissions, things like that. And on your last point, I absolutely thought that was a very good one, the cultural implication
And I will tell you a funny anecdote. I remember the first time I flew to Beijing in China. I was so excited because as an American, China was such an exotic place. And I got off the airplane at midnight, very late, and I was so excited to see China. And I got off the plane, and the first thing I saw was Starbucks. So your point about cultural identity is so important. You know, my points earlier were about strictly economics. So I think it's just there's a lot of wisdom in what you're saying, that we need to consider all the other positive effects. Thank you, and thank you for your points. I agree, and I wanted to build upon something, Doctor, that you mentioned earlier, and that was about the Sultanate of Oman's commitment to net zero and carbon neutrality, and also the investment in renewable energy. And if you tie those two comments together, you know, you can really see that not only will sustainable consumption in the Omani economy improve, because as you mentioned, you know, maybe we, through the tariffs, through some deglobalization, we'll become more thoughtful about what we're consuming. We will import less, we will domestically produce more, but also that domestic production will be supported by renewable energy. It will be supported in an environmentally sustainable way, and as a result of that, as you mentioned, you know, you'll get the benefits of that local economic growth that is generated in a much more sustainable way than potentially previously would have been. أردت فقط أن أضيف في إطار الإيجابيات في مسألة إدارة المخاطر. فوباء كوفيد أضاف لنا فئة جديدة من المخاطر، وهي المخاطر الوبائية لم نكن نتصورها فيما قبل، وأصبحنا اليوم نعتمدها كخطر حقيقي معمول به في إدارة الاستثمارات. فكذلك ما يقع الآن من تقلبات، فبطبيعة الحال تقلبات الأسواق وتقلبات هذه المسائل هي معبول بها، ولكن ما نراه الآن هو جديد من حيث الحدة ومدى الأثر على التقلبات الأسواق المالية. فربما الأثر الإيجابي هو تقوية إدارة المخاطر الداخلية لدى أنظمة الحماية الاجتماعية لتقويتها من الداخل وتعزيز استدامتها في مواجهة مثل هذه التقلبات الجذرية. أما على مستوى النموذج الاقتصادي كما تحدثت عنه، فأنا أتوافق معك، فقط هي مسألة انتقال. فأنا السؤال الذي أطرحه هو ماذا ستكون تكلفة الانتقال إلى ربما نموذج اقتصادي جديد يعتمد على الاستهلاك الداخلي وعلى الصناعة الداخلية؟ ما هي تكلفة هذا الانتقال على المدى القصير، وبالخصوص على مستوى أسواق التشغيل؟ يعني هذا هو ربما المشكلة المطروحة الآن بصفة كبيرة. شكرا أستاذ يوسف. في سؤال آخر من الحضور؟ تفضل الميكروفون لو سمحتوا. قدر ما يمكن اختصار السؤال لأن باقي عندي 4 دقائق، وإذا الإشارة صارت حمراء هذا الأيام المرور مخالفات على كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أسعد الله صباحكم كل خير. معاكم رحمة ناصر الشرجي من وزارة الإعلام. عندي مداخلة بسيطة. أتمنى يعني إن شاء الله تكون سلطنة عمان نموذج يحتذى به في التحولات والنجاحات الإيجابية التي فعلا شهدها يعني صندوق الحماية الاجتماعية. يعني أحس إنه ينقصنا إحنا من التسويق والترويج، ويعني من وجهة نظري إن نحتاج منصة تجمع الدراسات والبحوث حتى إحنا نطلع عليها ونستفيد منها. يعني أعطيكم مثلا، قد يكون منكم يعرف هالخبر وفي من قد ما حد يعرف، إن حاز صندوق الحماية الاجتماعية الجائزة الرئيسية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي. فيعني هذه المداخلة البسيطة. شكرا. أتمنى يكون في هناك منصة تجمع الدراسات والبحوث وتكون سلطنة عمان نموذج يحتذى به بإذن الله تعالى. شكرا. أعتقد الفريق المختص بتوصيات تكتب هذه. آخر سؤال ممكن الأخ عندك؟ تفضل. السلام عليكم. سؤالي لمس جودي. حقيقة أغلب أوراق العمل كانت مثرية،
ولكن فقط استوقفني اللي هو الاستثمارات المستدامة، مثل ما ذكرتي أنها غير محصورة فقط بخيار حكومي أو تحدي بيئي، وإنما يكون شامل. وكما تعلمون قبل أيام تم تدشين مشروع تصنيع توربينات الرياح في الدقم. من وجهة نظرك يا مس جودي، في ظل هذه التحديات الجيوسياسية، هل بالإمكان أن تكون إحدى الروافد المالية في السلطنة، وأيضا في ظل أيضا أن هذا القطاع قطاع واعد في الطاقة النظيفة، وأيضا ممكن يوفر فرص عمل في السلطنة، وأيضا تتبعها مشاريع مثل هذه؟ شكرا. أحسن. Yes, thank you for your point, and it's great to hear the investment in the wind turbine sector here, and so yes, I would definitely agree that there is a large opportunity for the renewable energy sector here in Oman. If I think about, I mean, I talked about some stocks, I talked about some equity examples, but at Alliance Bernstein we also invest in private debt, so private finance for solar farms, wind farms, and battery storage facilities as well in our private debt business. And a lot of that investment is small to medium enterprise investment. And we see, a large growth in impact investing, in private equity, in venture capital, and in private debt, specifically targeted at renewable energy supply chains. It could be, as you mentioned, the wind turbine manufacturers, it could be solar panel manufacturers, or it could be, the construction firms that build the wind turbines and the big towers that you see around the world. So I think, this is a fantastic start for the future of the renewable energy sector in the Sultanate of Oman. شكرا. Thank you very much. أعتقد في سؤال، وأعتقد إن جيليو about this ما يصير ماشي واسطة. السؤال: هل تعتقد أن الفرصة مواتية في الشرق الأوسط والخليج لجذب استثمارات أجنبية إلى الخليج بشكل عام؟ هل هذه فرصة تعتبر؟ أو استغلال، حتى لو المدة، طبعا الوضع بشكل عام غير مستقر، ولا نعرف ترامب متى يعدل، ينام بالليل يغير رأيه الصباح ويفكر بالليل ويغير رأيه، فهل فعلا في فرص ممكن نستغلها في ظل هذه الظروف؟ للجميع سؤال بس إجابة مختصرة. Yes, I think we do, especially if you believe what I was saying earlier about people wanting to move their money gradually out of U.S. investments for the first time in a long time. So that means more money going overseas. I also think that one of the limitations in the region in general has been that the stock markets, while they've been very successful, they're still not as large enough for some of the foreign investments. I think that creates a huge opportunity for foreign private investment along the lines of what you were just talking about. And we know that the private equity and the private debt market is exploding. It's very big. I think that's where the growth opportunities are going to be in our region, in your region here. Yeah, I would second that and build on what I mentioned earlier. If we look at we've allocated over $5 billion to clean energy private companies over the last 10 years, and we're raising capital at the moment to deploy further. That capital is coming from pension funds like yourself in Europe and in the UK and in Australia, but also insurance companies are now starting to allocate as well across, mainly in private debt, not so much in private equity because of the risk profile, but and more and more are looking to combine their commitments in sustainable investments and their commitments to net zero with generating positive social and environmental impact. And so because of that, they see that for every incremental dollar that they allocate, they can create more positive social and environmental impact
in emerging economies like yourselves, like the global south, and across the global south, than they can in developed and Western economies. So for them, they're looking to allocate more to GCC countries and other global south countries because of that incremental shift and significant boost in the positive social and environmental impact that they can create. Thank you. أستاذ يوسف عندك تعليق؟ شكرا جزيلا. أنا أترك لكم سؤال: هل هي حرب تجارية ولا حرب سندات الخزانة الأمريكية؟ أيهما أقرب إلى الواقع يعني؟ وشكرا جزيلا. Thank you very much. ولأننا مؤسسات تقوم على الشراكة البناءة، فنقدر ونرحب مساهمتكم بالمقترحات والأفكار والرؤى من أجل مستقبل أفضل لعماننا الغالية وأهلها. يمكنكم مشاركتنا مقترحاتكم وأفكاركم النيرة التي ستساهم في بناء الخطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان 2026-2030 عبر مسح قارئ الاستجابة السريع الموضح أمامكم في الشاشة. لكم حرية التعبير لمدة 10 دقائق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم مقدما.
حضورنا الكريم، نصل الآن وإياكم إلى تكريم هذه النخبة التي ساهمت اليوم في إثراء الجلسات النقاشية والمحاور. أدعو الفاضل الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية لتكريم المتحدثين، ترافقه الفاضلة كوثر البرطمانية مديرة التخطيط ومتابعة الرؤية بصندوق الحماية الاجتماعية، فليتفضلا مشكورين. الفاضل مستر أنجيلو. Yeah, you can come. الفاضلة مس جودي. الفاضل يوسف شلاش. الدكتور أحمد كشوب. الفاضلة مس أيكا. الفاضلة مس سابينا. الفاضل الدكتور موسى اللواتي. جزيل الشكر لجميع من تفضل وقدم أوراق العمل. شكرا جزيلا دكتور فيصل، شكرا جزيلا الفاضلة كوثر. يمكنكم الرجوع لمقاعدكم. حضورنا الكريم، الآن استراحة قصيرة على أن نعاود أعمال هذا اليوم بعد ما يقارب 15 إلى 20 دقيقة. نراكم على خير.
حضورنا الكريم، يسعدنا اليوم أن نحتفي بلحظة مميزة ضمن مسيرة صندوق الحماية الاجتماعية نحو التحول الرقمي، حيث يقوم الفريق بتدشين الهاتف الذكي الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية، والذي يأتي في إطار سعي إدارة صندوق الحماية الاجتماعية المستمر لتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الشمول الرقمي. ويشرفنا أن يكون هذا التدشين بمشاركة رمزية تعبر عن تنوع فئات المجتمع، حيث يشاركنا فيه أحد المتقاعدين الكرام وممثلاً لجيل أسهم في بناء الحاضر، وطلاب يمثلون الجيل الجديد الطموح، إضافة إلى مشاركة من ذوي الهمم والعزائم الذين نعتز بإمكاناتهم وإصرارهم. أدعو على المنصة الفاضل الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، وكلا من الدكتور رائد الفارسي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، والطالب محمد بن خليل البلوشي من مدرسة حسان بن ثابت، والطالبة فاطمة بنت سمير الفوري من مدرسة زبيدة أم الأمين، والأستاذ الكريم. تفضلوا جميعا. هل أنت مستعد لمستقبل أكثر سهولة وأكثر أماناً؟ الآن كل خدمات الحماية الاجتماعية أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى. التسجيل في منافع الحماية الاجتماعية بضغطة زر، تعديل الحساب البنكي بسهولة وبسرعة، حجز المواعيد إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان. الخريطة التفاعلية دليل متكامل لمراكز الخدمة الأقرب إليك. الإشعارات الذكية لا تفوت أي تحديث أو موعد مهم. ملفات الأطفال دون 18 سنة، كل المعلومات بين يدي ولي الأمر. الوصول المباشر لرقم التواصل الخاص بالصندوق، دعم سريع وفعال. ما لك وما عليك، معرفة واضحة لحقوقك والتزاماتك. بطاقة تعريفية، كل بياناتك في مكان واحد. كل هذا والمزيد في تطبيق حماية. حمله الآن وكن جزءاً من المستقبل.
نشكر الفاضل سعيد عزيز سالم الحسني لتفضله ورعايته تدشين التطبيق مع الزملاء الكرام وممثلين المجتمع. شكرا جزيلا لك. ضيوفنا الكرام، الآن نمضي إلى الشق الآخر من أعمال هذا اليوم، يتضمن المحور عنوان التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، إذ أن التحول الرقمي يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمستفيدين وللمتعاملين من أجل تحسين الوصول للخدمات وأتمتة العمليات وشفافية تقديم البيانات والخدمات للمستفيدين. نمضي الآن إلى الورقة الأولى وتحمل عنوان التحول الرقمي والخدمات العامة الاستباقية، مجلس التأمينات الاجتماعية الوطني إستونيا، تقدمها الفاضلة مس أيكا، فلتتفضل مشكورة. Hello to everybody. My name is Aika Kaukver, and I represent the Social Insurance Board of Estonia. And I'm really honored to be here today and that I have a possibility to tell you a little about our experience in managing the digital governance, where we come from, where we are today, and how digitalization became so pervasive in Estonia. As I said, I'm truly honored and humble to have the opportunity to be here in behalf of Estonian Social Insurance Board, because in Social Insurance Board, we stand for that we know the people's needs, and I'm proud to say that we are the center of excellence in social field of Estonia. So we could say that we are the driving force behind the development of event-based and user-friendly services in our sector. So our goal is to make all the necessary benefits and services easily available to people, and through different e-services and proactive provision of assistance. So maybe some of you have heard of Estonia before, but Estonia is a relatively small country with a small population, and as our country is sparsely populated, then availability of digital public services gives a more convenient access to people living in the most remote areas of Estonia, and therefore ensures equal accessibility to state regardless of location. And when we started in Estonia building our information society, which was already about 3 decades ago, there was actually no digital data being collected about our citizens. But both our public sector and private sector understood the need to build up our country as an information society and integrate all the e-state solutions as they are created. So basically, we had to discover how to provide services in a form that didn't even exist yet, and which we knew that should be available 24/7. Yes, it has been a bumpy road. Not everything went smoothly and as expected, but in this short presentation, I will concentrate on our strengths. I can say that the first cornerstone of e-Estonia, as we like to call it, was electronic ID. It's essential to have a unified digital identity, one model to verify
identity across all services or public services. Nearly every Estonian has an electronic ID. This is a mandatory national card. And it can function as definitive proof of ID in any electronic environment. So it provides our citizens digital access to all our secure e-services, which releases them from bureaucracy and making daily tasks faster, more comfortable, because we can use this ID or ID card e-identity to pay bills, to vote online, to sign contracts, to shop in e-shops, to access our health information, and much, much more. And the second cornerstone, or we can call it the software backbone of eStonia, is X-Road, which is an open source highway for data traffic. The unique aspect of eStonia is we don't have any centralized or master database. All information is held in a distributed data systems, but can be exchanged instantly upon request, and providing therefore access 24/7. For example, when a social worker is documenting person's appeal in the social welfare data register, the X-Road allows to get the data from population register about persons' contact information, and also from electronic health record about the family doctor, about the health insurance. So there is no need for manual data entry. And also from the citizen's point of view, it means there is no need for annoying papers, because all our public services are online. Population register, health portal, even police, our tax and custom board, of course, social insurance board. I can say that today in Estonia, 100% of our public services are available for citizens online 24 hours a day. So our administrative tasks aren't confined by opening hours or physical offices, and that builds trust and sense of closeness to the state. But we have learned that actually the digital governance depends much more than only functional e-services or self-environments. So we are focusing on more on citizen-centric approach with prioritizing simplicity and accessibility, because any e-service, the one must keep in mind that less is more, actually. But making digital services simple, it doesn't mean that we don't ensure security or transparency. In Estonia, every citizen can find out via data tracker who and why has used her personal data. You can choose either one or many registers, and you can look up that in what time, on what date, who, for what reason have looked up for your data. And this possibility in turn helps promoting the once only principle, meaning that all the citizens only need to submit certain information once when applying to state, and then with persons or citizens' consent, the public authorities can reuse and exchange data with each other. And besides this simplicity and transparency, also accessibility must be aspect, because systems shouldn't actually be built for average user, but especially in social insurance or social protection field, but the system should be built for various users with different ability limitations. So this is how we can empower all our citizens. And in Estonia, we see that our next step is towards greater proactive, personalized governance. And for that, we have been purposely developing
digital live event services, because we have like this aim, or we'd like to reach a world where services respond in real time to people's changing needs and expectations. So to have a kind of digital lifestyle shaped by people. And digital lifestyle services must be accessible, intuitive, user-centric. So in service delivery, the focus is on, you can call it in 4 Ps: proactive, personalized, predictive, preventive, seamless services. So we are striving for provision of automatic, or you can also say almost invisible services, by relying on efficient use of all the data the state already has. And I will shortly tell about these 4 Ps. So proactive service delivery, it's when the government starts service provision without waiting requests from the citizen. It's no new news to everybody, to anybody. But I'm really proud to say that in Estonia, the Social Insurance Board was the first one to launch the 100% proactive service. It was the family allowance. No application is required if the parents have registered the birth of a child, and if they are entitled to the allowance by the data that is collected, parents will get a notification and from this Social Insurance Board, and they find a benefit offer in our self-service portal. So all they have to do is just one click: yes, I want the benefit, and they confirm the offer, and they will get allowance. Though there is much more proactive services in Estonia right now, but yes, our one was the first. So to have the personalized state, the first steps we are taking are via state portal. It's called eesti.ee, which provides personalized e-services, both individuals and also businesses. So this portal allows every citizen to keep track of different rights, different obligations, and by logging on to the portal, for example, I can get information on, I need that on documents, maybe my health data, matters with my family, children, some benefits, obligations, you name it. And as you may remember, the population of Estonia was a little bit over 1 million, but the state portal is visited by nearly 7 million visitors a year, and also more than 3.5 million notifications are sent to this portal to citizens, because it has this personalized mailbox to where the state can send the notification about maybe your documents are getting expired, or you have a polling card, or about national defense obligations, fines, whatever other. So it's my personalized way to interact with the state. Also, providing public services must focus on the early identification of potential needs of citizens. So if we take one possible situation, a child gets a diagnosis of permanent illness. It's a major life change for every parent, because caring of a child with a very hard diagnosis can make extremely difficult to manage other responsibles, or even possible to seek for help. But we can predict that beside medical treatment, there will also be need for assistance in everyday coping, or the child have right for maybe some benefits or social services. So when we were developing the life event service, child with a health problem, it's in our state portal. It gives overview of all these various aspects parent can face during this challenging journey, and also providing links to connected e-services or self-service portals. So when as a parent, when I'm in this kind of situation, I don't have to look up or think what I'm entitled to, but from different organizations, different authorities, but I have this one point where all the
necessary information is brought together. And also, the data about diagnosis is sent automatically from our electronic health record to social service data register. So the social worker gets notification about the child who might need help due to the health condition, and therefore can contact family right away and can offer support, and there is also no need for the parent to worry where to find help. So if we know what kind of steps might be following one event, we can predict the journey and give the information and support accordingly. Also, we try to move even further and towards the governance, where we should no longer have to wait for an event to occur to interact with our citizens, but with this existing data, we can prevent unwanted events, for example, accidents. So we are right now working on a solution that could, in the future, in the very near future, allow, in a situation like where if a social worker notices, for example, broken wires, electrical wires, while visiting someone who is in need, they can add this information to the social register database, and right away the predefined markers automatically start the data chains with the rescue board, and based on the information received, the rescue officers can then proactively intervene to advise, to guide the person in repairing the electrical system, and thereby prevent a possible fire, so maybe even save a life. Where from here? Next step, AI, of course. And by using AI, Estonia have already boosted efficiency and service quality, while at the same time staying human-centered. Yes, we are aware that it comes with some risk, and we see social profiling being one of them, because as artificial intelligence becomes more and more powerful, it can be used also to categorize or target people in ways that undermine democratic values. But however, AI can also bring significant benefits if developed responsibly. And for example, a digital government virtual assistant bureaucrat has been developed in Estonia, and it's a chatbot that helps helps to improve communication with the state, provide citizens with necessary database services, and yes, basically it's a chatbot that helps resolve the situation when, as a citizen, when I don't know where to turn to, what authorities, what contacts, I can simply ask my question from this bureaucrat and get the necessary answers. To sum it up, because the bell already rang, the digitalization is definitely not about technology. Core part of Estonia's success of digitalization in social sector and all other sectors as well is simplifying processes. And of course also creating supportive legal framework, because service is always defined by legislation. Therefore, we have named it like digital ready law. It's crucial to have good and user-friendly public e-services. And to do that, we analyze the process first, design a user-centric journey, and do this cross-sector, and only then digitize it so that our solutions deliver actual value. Also, as I mentioned already, our systems are built on transparency and data security, and that's why the trust between citizens and the state in Estonia, we can say, is unusually high. And also, learning from the others is key, because there shouldn't be like some kind of competition among who's the top digital or who's the digital nations, but
I see that our real competition lies actually with private sector user experience, because if private sector can provide high quality services, e-services, so must the public sector, because smarter solutions are reached only together. I hope you got some useful ideas to take with you, and thank you for your attention. حضورنا الكريم، الآن ننتقل إلى الورقة الخامسة تحمل عنوان تجربة دوست الرقمية في خدمة العملاء، تجربة أذربيجان، تقدمها الفاضلة مس سابينا. Good afternoon to all, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the management and the team of the Social Protection Fund for the invitation to present the experience of our country at this event, as well as thank the organizers team, because the event is truly organized very well and impressive. So, as mentioned, my presentation will be dedicated to the experience of Azerbaijan in the field of social protection and digitalization. To start with, I need to mention that I'm the representative of the Ministry of Labor and Social Protection of Population. And the ministry is one of the biggest institutions in the country, because under the ministry we have around 13 institutions, including the Innovation Center, including the Employment Agency, as well as the Social Protection Fund. So first, I would like to start with the position of our country in the World Rankings 2024. So based on the UN e-government survey, Azerbaijan moved forward for 9 pillars, positioning itself for the first time in the very high EGDI category. And according to the results of the last year of the E2 Global Cybersecurity Index, we are already in the advancing level in this direction. Digital transformation timeline of the Ministry of Labor. As you can see, we conditionally divide the whole timeline into the 4 main periods. We started the whole digital transformation of the social field back in 2003. The digital foundation took us around 10 years. It was the foundation. We established the infrastructure, we initiated the corporate networking, as well as started data pinning. The second period is the integrated growth. Starting from 2014, for the first time, we introduced the e-cabinet. We introduced the first e-service in social field. We started the data exchange with the systems of governmental institutions. As well as in the social protection field, we established the first centralized electronic information system. The third period is the richest period in terms of the digital projects, because at that time we introduced the first proactive service back in 2019. We introduced the e-social portal, as well as started the data exchange, not only with state entities, but also with private entities. Starting from 2025, we have some other objectives that stand in front of us, and they're mainly related to the introduction of the AI. In terms, if we look a little bit globally of the situation of ID cards in our country, till 2019 we had the so-called old generation ID cards. Starting from 2019, new generation with chips on them.
As well as from 2024, we moved to the digital ID, which is presented on mobile phones on the specific application and is accepted as the valid any physical ID in any institution of our country. Currently, in social field, the ministry offers 160 services to citizens. Out of them, 145, which is already equal to over 90%, are digitalized. And 56 services are provided proactively. On the left side of the slide, you can see the number of the requests, which is done through the data exchange to our systems. The total number for 1 year, 2024, is over 600 million. Most of them are done by state institutions. The next is private institutions, such as banks and utility providers, and citizens. The population of Azerbaijan is currently a little bit more than 10 million, and with its services, the ministry covers over 9 million of the population. The most impressive fact is that the eldest person recorded in our electronic system is the lady, who is currently 134 years old, and she receives pension for age. The fundamental system of the social protection is the centralized electronic information system. This is, let's say, the umbrella, and behind that umbrella, we were able to gather 18 subsystems and 4 registries. All of them are presented on this slide in a grouped way. So we have functional directions, such as e-document circulation, citizen reception, and so on. We have labor and employment, disability and rehabilitation, social services, as well as social payments, which are pensions, insurance, and so on. So all of them are subsystems, and all of them are inside the CIS. Proactive mechanism. Back in January 2019, for the first time, the ministry was able to introduce the proactive service mechanism. On this slide, you can see the scheme, how it works, 5 stages, but I want to tell based on the example. When the person reaches the retirement age, 65, on the birthday day of that person, the system, without human intervention, starts checking whether the person is alive or no, whether the person receives any kinds of payments, for example, for disability, whether the person has sufficient pension capital or no. Then the information is checked inside with the data exchange and integration other institutions, and then the mechanism, again, without human intervention, makes the decision whether the person in our country should be appointed pension or social payment. The system makes the decision, and the last 2 channels are informative ones. The information about the need to open the bank account for citizen is sent to the bank, as well as information about the appointed pension or social benefit is sent to the personal number of the citizen. All of this is done within, on average, 2-3 hours, and it's quite interesting SMS notification when the person receives it, because it's his birthday, and he receives it like, first of all, congratulations with your birthday, congratulations for reaching the retirement age. We appointed you the pension or social benefit. It will be, for example, the particular amount and some other details. On the right side of the slide, you can see the annual number of the proactive assignments. As you can see, it's growing. The average daily number is 889, and the maximum recorded number in one day is over 25,000. Another our digital project is the e-social portal. E-social portal is the unified social registry in our country, which means this is the application which allows our citizens to check all the information related to them in the social field. They can check their pension capital. They can check their labor contracts. They can download the e-references without the need to physically visit any institution. They can track the application or calls
made to the ministry or social protection fund or any other institution within the system of the ministry. Currently, the number of users is over 2 million. And in this portal, we have personal cabinets not only of our own citizens, but also the foreigners that have permanent or temporary residence permit in our country. Access to the e-social portal, as well as to any e-system, governmental system in our country, is possible through the single sign-on, which is called digital login. Inside the digital login, we have several methods of authentication. We have biometric-based face recognition. We have USB token, especially it's used in the governmental institutions, as well as we have mobile ID. So the person who has one of these methods of authentication can access any governmental portal and benefit from the services provided. Social open data. There are quite many directions, but among the recent ones, in the e-social portal, we have the self-employment assets database, as well as TSA, Targeted Social Assistance Recipients, which is open, and any citizen can check all the data related to these directions. Of what I told now, on this slide you can see like the whole architecture, how it looks like. So if we look from bottom to up, we can see that citizens in our country can apply to the ministry and its subordinate institutions through several channels, traditional ones and digital ones. Among the traditional ones, we still have citizen reception and call center, centralized one, and digital ones like e-social. On the back side, inside the ministry, we have CIS with its subsystems and which is located in the government cloud. In order to provide quality services to our citizens, we organize the data exchange with the systems and platforms of over 80 state and private entities. Coming to the integration, which is the data exchange, in here you can see the example of what services, what information we receive from others, and sometimes we display, sometimes we use it during the provision of our services. For example, from the Ministry of Internal Affairs, we obtain information about the ID cards, as well as information about driver's license holders. From the Ministry of Justice, we obtain information about newborns, and we use it during the provision of the proactive services. And some other. This is just one sample. There are lots of services that we receive. As I mentioned earlier, we organize data exchange with private entities too. When I mention private entities, I mean banks, payments institutions, utility providers. In our country, we have unified information exchange tool. It's quite similar to the Estonian X-Road, but it's different in terms of how it works. We call it digital bridge. Inside the digital bridge, we have one route which is dedicated to the data exchange with private entities, and it's called digital finance. In here, you can see the number of requests, like data requests that are done both through the digital bridge and digital finance for the particular years. In here you can see impact of what was before the digitalization, what we had based on paper, traditional methods of service provision, and after. Well, in our country now, a couple of months ago, there was a decree of the president based on which all the labor contracts are done electronically. So we do not sign them on paper. That's why we calculated, and it seems that truly the number of papers used decreased. That's why there is indirect contribution to the nature conservation. If before all the contracts were signed within 3 days when you communicate like with HR and other employees, now it's done online with the e-signature within 15 minutes. State queries. For example, we need information from the Ministry of Justice, the list of the newborns.
If before it was taking like 15, 30 days to obtain the information, now with the digital bridge, it's done within 2 or 5 minutes. References. Now our citizens, if they need to obtain the visa, they go to embassies. They need to provide some documents to embassies. And in order to provide, let's say, state-related documents like employment status and so on, they can download it online. There is no need to physically go to the ministries and wait for the documents to be presented on paper. There is QR and barcode which allows the embassy to validate the authenticity of this document. Applications are done online. There is even one function in the e-social portal which allows to request a call. For example, I'm the busy person. I don't have time to call now to the State Social Protection Fund. I want to request a call. I write the date, my question, and time when I want the representative of the fund to call me. And the last one is the call center provision service with all the information available online and of course with the permission of the person to check it. The provision of services via call center is done within 3 minutes. International recognition. Well, I would like to mention specifically the one is below. In our country, there are several ministries, and we have our own ASAN index assessment. This is assessment which checks the level of the digitalization of each ministry. So how many digital electronic services are provided by each institution and whether there is quality improvement, there is increase. And for the 3 consecutive years, the Ministry of Labor is #1 in terms of the digitalization with the score of over 90%. Last year, the Ministry of Labor obtained 3 ISO certifications related to quality management, information security management, as well as information technology service management. And in here, some awards. We're also the member of the ISA. We have the award from the World Social Information Society and some other institutions. That's it from my side. I don't hear the ring bell, so it means that I am on time. Thank you for your attention. شكرا جزيلا لكل من قدم وتقادم وتفضل وتفاضل بإثراء هذا المحور. الآن ننتقل إلى الجلسة النقاشية يديرها الأستاذ الفاضل الدكتور موسى اللواتي، أكاديمي وإعلامي متخصص بالإعلام والاتصال الجماهيري لإدارة الجلسة النقاشية، وبمعيته كل من مس أيكا and مس سابينا. المعذرة، طرأ تغيير. الآن ننتقل إلى الورقة السادسة، منحنى غارتنر لنضج التكنولوجيا، يقدمها مستر غارتنر، تجربة غارتنر. Hello. Assalamu alaikum. First of all, thank you for having me. I'd like to thank the Social Protection Fund for this opportunity.
I would like to discuss today, in our rapidly evolving world, how do we understand technology? Understanding technology is actually a strategic function. It's more than just an IT function, especially that our decisions on which technology we choose impacts citizens directly. So today we will explore the Gartner Hype Cycle as a strategic tool to navigate the complex technology landscape that we find ourselves in. So our agenda focuses on three critical questions today. First, what is the value, the practical value that we can get from this tool, the Gartner Hype Cycle? Second, how do we apply the hype cycle in a practical way to make decisions about the technology that we choose? And then third, I will delve into some specific technologies that are making waves across government sector across the world. So starting off, this is the Gartner Hype Cycle for digital government services for 2024. For those who are new to this model, I want you to imagine this as a visual map charting the typical life cycle of any technology, from initial excitement to real-world productivity. This helps us understand the journey and not just the destination of where those technologies will land. So it begins on the far left, and this is what we call the innovation trigger. This is when a certain technology breakthrough happens. We essentially start seeing some maybe proofs of concept of that technology, and then there is certain kind of expectation that gets built. The media starts covering this technology, and that kind of creates a little bit of hype around that technology. So we actually, once that technology starts picking up, we move to the second phase, which we call the hype of inflated expectations. As the name indicates, this is where we start building lots and lots of publicity around the technology. Expectations start soaring, and some companies might start adopting this technology at an early stage, but they're not really sure about what it will deliver. So the potential is there, but the path is not still clear. Inevitably, as we move on, challenges arise. So this is what happens when we start using that technology. And so we go through what we call the trough of disillusionment. Interest starts waning, experiments and implementation start failing, and technology does not deliver the promise of the initial hype. And so to the extent that this technology is improved as a result of those failing experiments, we start seeing these technologies go through the next phase, which is going through that slope of enlightenment, as we call it. So this is where we start seeing early success stories. So instances of success start to materialize. We kind of have second or third generation of products that appear that are taking care of the mistakes that happened in the early products. And kind of eventually those technologies that make it through that slope reach what we call the plateau of productivity. This is when the technology becomes mainstream. So what you see here is actually typical to any technology we've heard of. Sometimes those technologies do not make it all the way to the end of the hype cycle. That means they fail somewhere in between, and so they never become a mainstream technology. They have early failures. What is also interesting here is you will notice that at the top of that chart we have those circles and triangles. This is our expectation as Gartner on when those technology will reach the plateau of productivity. And you can see that different technologies have different horizons of when they will reach that stage. So this is, I think, is going to be quite important when we think about the technology or investing in the technology. Where does it stand on the hype cycle, and what is the future of that technology? But think about this more than just something that is related to time frame, when the technology will mature. This is intrinsically a risk management tool. So technologies on the left side, the innovation trigger and the peak, they represent cutting-edge technologies, experimental technologies, technologies that have potentially great value, but they could be quite disruptive, but they carry higher implementation risks. And as a result, the ROI is uncertain.
we will face a lot of challenges when we start implementing those technologies. And so these are more suitable for the more risk-tolerant organizations or the more risk-tolerant areas in an organization. You can think about this, these technologies being good scope for a research and development department or control pilots, or if you want to build sandbox environments. The reason for that is that we want to be able to experiment with those technologies without causing major chaos. So this is kind of a responsible kind of approach to how do we deal with those technologies. Conversely, technologies further to the right, climbing the scope or the slope of enlightenment, or actually in the plateau phase, these are more mature and established technologies. So these are technologies that are more suitable if we are risk averse, if we want to take something to scale, and we want to be sure that we understand what the risk is and we can control for it. So now that we understand how the hype cycle works, let me circle back to the second vital question. How can we actively use the hype cycle framework and help us guide decisions and deliver on the priorities that we have as government entities? So first, let's overlay the priorities. So let's confirm what those priorities are. Now, the data from our recent survey, and this is as recent as this year, has been actually quite consistent on what are the key priorities governments in the EMEA region are looking at. And it has been unequivocal. It's actually around citizen experience. So the citizen experience remains to be the top critical outcome that governments are looking for. And so while compliance, security, and operational efficiency are actually quite important as foundations, citizen experience, how do we deliver a seamless and effective service to our citizens remains to be the most important thing. And now if we kind of go back to the hype cycle and we look at it from the lens of citizen experience, we can start mapping which technologies are more relevant to CX, to citizen experience. And if we start from the right, we look at the plateau. There are foundational technologies like identity verification, like customer journey analytics, digital experience platforms, which help us navigate through different channels, digital channels. These are actually quite crucial to have. And actually, because these are mature technologies, the fundamental questions we should be asking ourselves as government entities, how far are we in implementing those technologies? So, these are actually technologies that we have asked government entities on, and more than 50% of the government entities that we asked were either in the process of implementing those technologies or will implement them in the coming 12 months. So you want to kind of use this as a checklist and verify how do we stand on those technologies. If we move further to the left, then we go to the more kind of experimental technologies. We have identity wallets, which are kind of established in certain parts of the world, but are actually still not as widespread. These are wallets that will allow us to control our identity through, allow the citizens to control their identity. We have consent and preference management tools. These are crucial for privacy. And then we have multi-experience approaches that are actually helping us manage citizen experience across different platforms and digital channels. And then if we move further left, we can see the kind of transformative, potentially, but less proven technologies. So you can think about technologies like the metaverse, which we have been speaking about for a number of years, but hasn't yet proven itself in the government sector. We have technologies, for example, that are related to the machine customers, which we will talk about later on, where we're able to do kind of financial transactions through AI bots. These are technologies that are promising, but are still actually in early stages. And so if we're going to use those, we want to kind of use them, as we said before, in contained environments and within experimental models. Now, the other thing that actually comes out from the data is that data analytics, and not surprisingly, data analytics and AI are actually quite high on the investment side. So this is where a lot of increases in investment in government sector is happening. And this is something that actually supports a lot of what we have been just discussing on customer experience, but it also has other implications. So if we look at this from again, going back to the hype cycle,
we will see that there is a number of technologies in that space that can support our initiatives in data analytics and AI. So on the right side, we have technologies like API marketplaces. These are technologies that allow us to share data, something that is crucial to a lot of the services that public sector entities are performing. We have predictive analytics, which help us gain insights. And of course, we have prescriptive analytics, which help us suggest what actions we should take. And what you see in the middle is actually there is lots of work on governance, on data and analytics and AI governance, because there are lots of risks that are being generated by new AI models, new technologies in AI and data and analytics that need to be managed from a privacy and from an ethical impact. And so that needs to go hand in hand with our strategies for AI. And again, the question you would ask here is, as we are progressing our data analytics and AI, to what extent have we spent effort on the governance and ethical aspects of these use cases? On the left-hand side, you can see certain things are still kind of starting to emerge. We talk about digital twins, for example, for citizens, very promising. We're talking about certain uses of AI, like emotion AI, that is able to interpret the sentiment of our citizens, and also influence AI, which is able to influence the behavior of our citizens. So this is something, or our employees. So these are kind of early stage technologies, I would say, worth keeping an eye on. But you know, we can maybe look at experimenting with them and kind of trying to understand them better. Now we kind of move to the third question, which is, we understood how the hype cycle helps us deal with technology, but ultimately the question is what those technologies can provide. So I'm going to be selecting a couple of those technologies just to go through to demonstrate a little bit what we can think about when we address those technologies. And so these are actually technologies that are, you know, that have a lot of buzz around them. I want to start with low-code application platforms, or what we call LCAP. These are actually a set of technologies that allow us to, instead of having to learn how to code, allow us in a very visual way to put together applications. Now, think about this as a way to democratize application development. So instead of having application development only done within the technology department, this is something that you can give to a lot of employees, and they can help build their own applications. Now, understandably, this is something that has, although it is a fairly mature area, but it's something that comes with governance requirements as well. So we need to understand who can develop what. We need to understand which kind of areas can we develop. How do we guarantee, for example, data? How do we guarantee security aspects? How do we make sure that, you know, this doesn't expose the organization to any potential risk if something would occur? But what is important, and I think what is key here, is that this is a technology that has proven itself, and it's actually available or has been available for a number of years. And we see that actually reflected, as I mentioned earlier, we also monitor how those technologies are being adopted, and we see that reflected in the adoption numbers that we are getting. So again, this is around 60% of government entities are either using LCAP for developing their applications, or will be using it in the next 12 months. And this makes sense in light of the fact that a lot of government entities also struggle with legacy systems. So this is a way to overcome that major obstacle for transformation. Another technology is machine customers, which I mentioned slightly earlier. This is where we're capable to use the machines or the AI algorithms to perform commercial transactions. So think about, for example, a connected vehicle that is able to schedule its own maintenance and pay for it. Or think about a building that is able to automatically procure energy based on price fluctuations. This is the type of machine customers that we are seeing examples of being experimented with across the world. And as you can see from the hype cycle, this is at the peak of inflated expectations, which means it still has, as a technology, it still has some way to go. In fact, the way we see it, this will go through multiple phases. In the first stage, this will be what we call bound customer, whereby the machine customer will work based on very specific rules. So very prescriptive way of making decisions.
as those kind of machine customers improve, they will be able to take more kind of adaptable decisions. So they will be able to choose between different options and make a call based on that. And then as we move forward, so probably in the next 10 years, we will be able to see those machine customers become a lot more autonomous. The third technology I want to kind of touch on is large action models. And this is, we're all familiar with large language models like ChatGPT. Large action models are actually taking that to a completely new level with the capacity for those systems to be much more autonomous and being able to act as agents that can make decisions. And this bridges actually what we call the agency gap. So this is the capacity of those systems to start making consequential decisions. And of course, as we think about this, we have to think about the ethical implications and the governance implications, similar to what we were saying before. So when we make a decision using those models, who's going to be responsible for that decision? How do we establish governance around these types of systems? So finally, I kind of want to touch a note that I always get when I have a presentation around technology trends, which is blockchain. So what is happening with blockchain? We've all been there like a few years ago when blockchain was at the center of every discussion. And there was a famous kind of sentence one of my colleagues came up with, blockchain is the answer, what is your question? A kind of tongue-in-cheek type of question. The fact is, blockchain looks like it's disappearing. Like, it looks like it's not there in the investment when we talk about it with clients in the public sector. They don't have any kind of a plan to invest in blockchain over the coming year or two. But this is a little bit misleading because what we're seeing is there are certain aspects of blockchain that are actually still there. So blockchain, for example, enables immutable transactions. It enables distributed control. And these types of things are still happening within the public sector. And you can think about it in terms of what we see with identity wallets, for example, as a way of leveraging the blockchain concepts. So I would say this is a space to watch for and not completely dismiss. Now, as we've seen, this is there is a tactical level when we look at these technologies or when we look at the hype cycle, and then there is a strategic level. On the tactical level, you want to know where is the market, you want to understand which vendors are there, and what are they offering. And on the strategic level, you want to understand where the technology is generally, and how does it align with our objectives as a government entity. And actually, what goes into developing that hype cycle, there's a lot of work that goes under the surface. So just to expose this to you, and you're not meant to read all of this, but this is just to tell you that in order for us to produce the hype cycle, there's quite a bit of research that goes on each one of those questions, the tactical questions as well as the strategic ones. And so what I would advise to do is when you look at the investment roadmap for your particular entity, your particular department, look at that hype cycle and decide how do you want to create your own hype cycle. You know, which technologies are going to be important for your entity when, and what stage of maturity these technologies are at. With that, I'd like to conclude, and I think I've just hit the mark on time. Thank you very much.
شكرا لكل من ساهم في إثراء محتوى هذا المحور. الآن ننتقل وإياكم إلى جلسة نقاشية، ونرحب بمبادرتكم في طرح الأسئلة والنقاش للمتخصصين. أدعو الأستاذ الفاضل دكتور موسى اللواتي، أكاديمي وإعلامي متخصص في الإعلام والاتصال الجماهيري، لإدارة الجلسة النقاشية، وكل من المتحدثين مس أيكا، مس سابينا، الفاضل عماد شفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاضل الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأفاضل الحضور الكريم، شكرا لكم. أولا أتحدث شخصيا، شكرا على الدعوة الكريمة لأن نكون جزءا من هذا الحدث. وإذا يسمح لي القائمين أن أوجه شكر خاص لمن قاموا بالتواصل معي. حقيقة شعرت بنوع من الاحترافية في هذا التواصل، فشكرا لكم. وأيضا الشكر للمنظمين. حقيقة عندما دخلنا هذه القاعة ورأينا المستوى العالي من التنظيم والانضباط، شعرت شخصيا بالفخر لوجود كوادر تستطيع أن تدير أحداثا مثل هذه بل وأعلى، فكل التوفيق للقائمين. كما أشكر المتحدثين مس آيكا ومس سابينا ومستر عماد على طرحهم المثري في مسائل التحول الرقمي. وحقيقة يعني هذا المجال يتطور بشكل متسارع وبشكل كبير جدا، والتجارب التي عرضت اليوم يعني نماذج وتجارب متقدمة يستفاد منها ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد العالمي. الحوار سيكون بيننا نحن الثلاثة، ولكن أيضا المجال متاح لتلقي الأسئلة من قبل الحضور الكريم، وكذلك للتداخل مع ما سيطرح في هذه الجلسة النقاشية. وسأكون أنانيا بعض الشيء أن أبدأ هذا النقاش بحكم أنني قادم من خلفية في الإعلام، والجلسة هي عن التحول الرقمي. حقيقة في الأوراق الثلاثة هذا سؤال موجه لكل فرد منكم. كنت أبحث عن السوشيال ميديا، عن الإعلام الاجتماعي. طبعا أنا أتوقع أنكم شملتم هذه الأداة في كثير مما طرحتم، ولكنها لم تذكر بصريح العبارة. فأود أن أتأكد هل هي فعلا موجودة، سواء كانت في الخدمات الأساسية أو كانت في المظلة الرقمية الموحدة أو كانت في يعني عملية تحديد السياسات. فأستمع منكم هل هي فعلا موجودة، وإن كانت موجودة فما هو موقعها في ما تفضلتم به. Okay, then I'll start. Yes, we do use social media to interact with our citizens, but it's more of means providing information and not so much for example, providing services or applying for services. So it's more like canal to interact with our people. Okay, so Ms. Sabina. Yes, okay. Very interesting question. In our case, I can present some examples.
First of all, within the e-social portal recently, we presented the updated version of the portal, and there we included the push notifications. It's not social media, but still for the urgent and most important information, we send it through the mobile application as a push notification. But most importantly, last year, we introduced the DOST TV. This is kind of the channel which is in the YouTube, and this channel is fully dedicated to the social protection questions. As the Ministry of Labor, we invite representatives from various institutions. We have various topics, like one topic can be dedicated to the particular questions. For example, if I want my pension to be recalculated, where should I apply? And there will be the specific representative who will answer all the questions online. You can write your question, you can type it, and let's say the moderator will ask them, deliver to the person to respond. In order to make this channel more accessible, because not all the population is able to navigate through the YouTube, Facebook, and so on, we introduced it in the e-social portal too, so they can just access the mobile application of the e-social. They can click to the DOS TV. We sometimes even, I think it's renamed as the live channel. They can access and watch it from their mobile. They can watch it from the computer. Also, the Ministry of Labor pays very much attention to the channels like Facebook, Twitter, LinkedIn, because you know, the ministry provides services to the wide range of the population. It's unemployed people, employed pensioners, young population. They do watch TikTok, they watch Instagram. That's why we have to be there too. But elder population, unfortunately, no. That's why we try to reach to them through other channels, such as e-social portal, just one click, and that's it. Okay. Thank you. Thank you, Ms. Sabina. So, Mr. Imad. السلام عليكم. أنا هرد بالعربي. هو بالنسبة طبعا النقاط اللي طرحهم الزملاء دول في غاية الأهمية بالنسبة للسوشيال ميديا، هي قدرة على الوصول عن طريق الاستخدامات المختلفة للسوشيال ميديا. دي مهمة، بس أنا حابب إن أنا أذكر استخدام آخر في السوشيال ميديا، اللي هو إن فهم تجربة المتعامل. ودي احنا في القطاع يمكن الخاص فيها تقدم الموضوع بتاع السوشيال ليسننج مثلا، والادوات السوشيال ليسننج والسنتيمنت اناليسيس دي موجوده من فتره في القطاع الخاص، ويمكن القطاع العام بدا ان هو يدخل في المجال ده. اعتقد ان دي فيها مجال كبير برضو لفهم تجربه المتعامل بشكل كلي، وليس عن طريق بس اللي هي السيرفيز او الطرق الاعتياديه لفهم التجربه. واضح، شكرا. Go ahead. If I may add, we had just this kind of experience you described, to get the feedback from the citizens, from the persons, because when we launched our new live event service in this state portal, we put the information on our social media, different platforms, channels, and it was instant feedback from the citizens. And luckily for us, it was mainly positive. So yes, I totally agree that it is a really quick way to get the response without making any big surveys or analysis. But of course, you have to analyze the feedback you get afterwards to make improvements. واضح. نتيح المجال للأسئلة من قبل الحضور. إذا كان في أي سؤال فتفضلوا. في حد في الخلف. تبدأ بالتعريف باسمك الكريم لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندكم عبد العزيز أحمد المعمري من جمعية الاجتماعيين العمانيين. صراحة عندي تساؤل كثير، لكن بقتصر على تساؤلين. كون الموضوع يتعلق بالجانب الإلكتروني والتقني، يعني كثير من التجارب اللي عرضت يعني
كانت تعتمد على وجود الذكاء الاصطناعي. فبسأل هنا يعني إلى أي مدى موثوقية البيانات، أو يعني إلى أي مدى موثوقية دقة البيانات والمعلومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. السؤال الثاني هو يتعلق أنه يعني إذا كان الذكاء المستخدم حاليا في هذه النماذج هل هي معتمدة على تقنيات محلية يعني من البلد نفسه، أو معتمدة على أطراف خارجية أو شركات؟ لأن هذا جدا مهم خاصة في الوقت الحالي. فممكن تذكرون هذه النقطة، خاصة ممكن الجهات الأخرى، خاصة أن هذه المعلومات هي ترتبط بحكومات وليست ترتبط بشركات. فبالتالي أريد إذا ما كانت تتحفظوا على هذا التساؤل أنكم تذكروا على أي نوع من النماذج اعتمدتوا في موضوع الذكاء الاصطناعي. وشكرا. فالآن الأخ يسأل عن أولا موثوقية البيانات في الذكاء الاصطناعي وما هي الأطراف التي تم الاعتماد عليها. أنا يمكن ممكن أبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموثوقية المعلومات أو حوكمة المعلومات طبعا في غاية الأهمية، لأنه كل الخدمات اللي هتبنى على سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام الأناليتكس، الكلام اللي كنا بنقوله البريسكريبتيف أو الديسكريبتيف أناليتكس، تعتمد على دقة المعلومات. بس في احتياج في الذكاء الاصطناعي لنوع من الحوكمة مختلف، ودي يمكن ابتدت تظهر أكتر في الفترة اللي فاتت، إنه على حسب الاستخدام في إطار الذكاء الاصطناعي الاحتياج بيبقى مختلف بالنسبة لنوعية البيانات وقيمة البيانات اللي بتبقى بيتم استخدامها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي أو المودلز الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنا بنتكلم دايما لما بنيجي نتكلم على الاستخدام بتاع الداتا في الذكاء الاصطناعي، بنقول ان هي كونتكستوال، يعني هي على حسب نوعيه الاستخدام، على حسب اليوز كيس. في الشكل التقليدي الحوكمه كان اكثر بيبقى على مستوى البيانات بشكل كلي. بالنسبه للذكاء الاصطناعي لازم نكون مدركين ايه اليوز كيس او ايه الاستخدام علشان نقدر نحدد ايه نوعيه الحوكمه المطلوبه. فدي يمكن ملحوظه مهمه بالنسبه لمساله دقه البيانات والحوكمه في استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي. Very important question raised. As I mentioned in my presentation, implementation of the AI is the objective that's standing in front of us starting from the current year. In our country, like 1 month ago, there is already a legislative act, decree by the president related to the initiation of the AI projects in our country in quite many governmental institutions. And our ministry is not the exception. We already established the division which works with the AI. They started first with the assessment of the needs, assessment of the current situation, what we have like worldwide best practices, because social field is quite sensitive in terms of the implementation of the AI. There is sensitive data. To be honest, we plan first to implement it in the field of chatbot interactions, as well as the call center. And one part of the question was about the data, which data will be used overseas or our national. In our case, we have the data gathered since 2014. We have over 2,000 Q&As, facts, as well as the all calls that are made to the centralized line of our ministry since 2014 are recorded. That's why we do have the communication between the operator and the citizen. That's why first we will be able to assess, and then we will be able to implement, to teach AI understand, because Azerbaijani language is quite specific. It's not like English and some other languages. That's why we will need to teach the mechanism to understand. That's why for now I will not be able to tell about the specific mechanism, but here are our plans. Thanks Sabina. سأوجه سؤال إلى أيكا. أيكا، تحدثت عن
نظام الحوكمة الشامل في إستونيا. أود أن أسأل ماذا عن البنية التحتية؟ كيف ساهمت البنية التحتية في إستونيا في نجاح تقديم هذه الخدمات الاستباقية التي تحدثت عنها؟ Could you be more specific? Infrastructure you mean? أقصد الجاهزية لأنك أشرت ضمن حديثك أنه هناك كان امتداد زمني فأخذ منكم وقتا طويلا. هل يفهم من ذلك أن هناك كانت تحديات وكيف كانت سرعة التغلب على هذه التحديات؟ Yes, in Estonia we had, it could be named as blessing, as burden at the same time, that we had to start from scratch. We didn't, basically had nothing when we started, and so I can say it maybe helped a little to build the infrastructure for all these needs that were emerging on the journey, but at this point where we are today, I see that maybe we are a little bit behind already compared to the others maybe who have started a bit later, because it's something that colleague here said about this curve, that we were on the peak and now we are a little bit more coming down, and it needs some more initiatives to go further. So I believe we have the basics, but now it's time to move on. Moving on. Yeah. So let me take the same question to Mr. Imad. So in the hype cycle, you mentioned about the timings. So how can we know the best time for certain tools? I mean, and how long it will take to decide? Yes. I mean, from the perspective of the policymakers. Yeah. So maybe one observation about the timings, it's an estimate. And that estimate can change from year to year because breakthroughs can happen in technology. So if you think about generative AI, when it first came out in late 2022, it went through multiple waves. First, we had kind of the more basic types of use cases. And then it went through a stage where we started seeing improvement in the quality of the model. Then we started having multimodal. And then now we have agentic AI, and it will move probably to something else going forward. So these are technologies that we observe very closely, but they change very rapidly as well. There's almost every 2.5 days there is a new model. This is a statistic from Gartner. So taking that into account, it's not possible for anyone to say with a level of certainty exactly what will happen with each technology. What is important, as I was highlighting in the presentation, is we want to differentiate between technologies that are still in very early kind of experimental phases and technologies that have been established. And to the extent that we can match these technologies to our risk appetite, we'll be able to make more informed and strategic decisions. So there are certain areas where the technologies are proven, and we know that our risk appetite is low because we don't want to take any risks for these types of scenarios. So this is a good candidate for us to consider for our strategy. And there are certain areas where we don't have a good solution in place, and there are certain very promising technologies, but we don't know. So we want to maybe start dipping our feet very kind of slowly into this area while controlling those types of experiments. So that's the fork between those two types of decisions. واضح clear. أي سؤال من الحضور؟ تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ناصر الهنائي من مجموعة ماترز. This side. At your left. Yes. تفضل ناصر. طبعا سؤالي موجه حول اللي هو الاستماع الاجتماعي. حاليا ما هي الأدوات المستخدمة الخاصة بكم كاستماع اجتماعي؟ أيضا هل ممكن للAI يحل مكان الأدوات التقليدية في الاستماع الاجتماعي؟ How we can driven these data coming from AI, like
يعني احنا دائما في الاستماع الاجتماعي ننظر الى الهيومن انتراكشن، كيف ممكن احنا حقيقة نعوض هذا الجانب لو قدرنا نطور AI tools انه تساعدنا في الاستماع الاجتماعي. شكرا لك ناصر. So ناصر is asking أو يسأل عن الاستماع الاجتماعي، وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الاستماع عن طريق البشر؟ يعني يمكن هتكلم على جزئيه معينه. هو في الاستماع الاجتماعي طبعا الاي اي بيلعب دور مهم لتحليل البيانات والجزء بتاع السنتيمنت اناليسيس، او مش متاكد الترجمه الصحيحه بالعربي يعني. الجزء اللي محتاجين اعتقد نبذل فيه مجهود اكتر هو الجزء بتاع اللغه، لانه في المنطقه بتاعتنا يمكن المودلز مش بدرجه الجاهزيه للقدره على التعامل مع اللغه العربيه، او الاختلافات في اللهجات او الاختلافات في استخدام الالفاظ. فدي فيها مساحه عمل. طبعا مفيش شك في مجهود بيبذل في المجال ده، بس فيها لا زال فيها مساحه للتحسين من وجهه نظري يعني. سأوجه سؤال إلى مس سابينة. إلى أي مدى يمكن لتجربة دوست أن تطبق في بيئات مختلفة أو بيئات إدارية مختلفة؟ المقصود من هذا السؤال أنه هل توجد متطلبات أساسية لتكرار هذا النموذج في دول أخرى أو في بيئات مختلفة؟ Well, it depends on which experience exactly, because there are several points that need to be considered. First of all, that's the level of the digitalization, not only the institution which is trying to replicate, but other stakeholders as well. Because, you know, even in terms of the proactiveness, okay, we will be able to deliver proactive services, but we're dependent. We're dependent on other institutions. If the Ministry of Justice will not have the relevant level of the digitalization, we will not be able to deliver our social payments proactively. So digitalization is the basic. Yes, digitalization. And if the level, at least a little bit the same, of other governmental institutions in terms of digitalization, it will be much, much easier. So that's the number one requirement for replication. Great. أعتقد الوقت أدركنا، والآن حتى بعد التوقيت اللي طالع لي في توقيت آخر، يبدو في إنذار آخر قادم في الطريق، لكن أستميحكم أني أشكر الحاضرين، مس آيكا، مس سابينة، مستر عماد. شكرا جزيلا لكم على أوراقكم المثرية وعلى أيضا تداخلكم مع الحضور. وهذه الجلسة أعتقد هي كانت الفعالية الأخيرة قبل أن يكون هناك تكريم وجلسة خاصة لموظفي الصندوق. فباسمي وباسم جميع المدعوين نشكر صندوق الحماية الاجتماعية على إتاحتهم لنا للفرصة للتواجد بينكم، وتمنياتنا لكم بفعالية ناجحة فيما تبقى منها، مضافا إلى النجاح الذي تحقق فيما مضى من فقرات، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فريق مجيب مشارك في هاكاثون صندوق الحماية الاجتماعية. فكرتنا بشكل مبسط جدا هي عبارة عن تدشين خدمة من خلال شات بوت لتقديم خدمات الرد والاستفسار السريع عند المستفيدين من خدمات صندوق الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع سرعة ودقة واحتياجات العملاء في كل شرائح ذات المصلحة والمنفعة من الخدمات المقدمة في صندوق الحماية الاجتماعية. هذا الحل يتناسب مع متغيرات ومتطلبات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الأشياء الموجودة في هذا المجال. طموحنا الفوز بالمركز الأول إن شاء الله في هذا الهاكاثون لمدة 3 أيام. نحن فريق تقاعد بلس. متكون الفريق من مصممين ومبرمجين. مشروعنا عبارة عن منصة تخدم المتقاعدين، تسهل تسجيل وغيرها لصندوق الحماية الاجتماعية. طموحنا أن نحن نكتسب خبرات وأيضاً خدمة شريحة المتقاعدين في صندوق الحماية الاجتماعية، وأيضاً حصولنا على المركز الأول في هذه المسابقة. نحن فريق المدار نخبة من الطلاب المتخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نهدف إلى تصميم منصة المدار الرقمي التي تضمن وصول المتقاعدين إلى الخدمات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، والتي تسعى إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها الحماية الاجتماعية وتطبيق لنظام التحول الرقمي Digital Transformation في سلطنة عمان. نحن اليوم نشارك في هاكاثون حماية واللي نسعى إلى الحصول على المركز الأول لتحقيق هذه الفكرة. حضورنا الكريم، بكل فخر واعتزاز نحتفي اليوم بتكريم الفائزين في مسابقة الهاكاثون، الذي كان أكثر من مجرد مسابقة، بل كان مساحة للإبداع ومنصة لتحفيز الطاقات وتجسيد الأفكار إلى مشاريع تقنية واعدة. على مدى 5 أيام متتالية من التحدي والعمل المتواصل، أثبتتم أن الطموح لا يعرف حدوداً، وأن الابتكار يولد الشغف والتعاون وروح الفريق الواحد. نحن اليوم نحتفل بكم ونكرم جهودكم ونشكركم لحظة الفخر بما أنجزتم، فلكل من شارك ولكل من ساهم ولكل من قيم ولكل من أدار وقدم دعم، لكم منا كل الشكر والتقدير. كأنه كتب لي في أيام هذا الملتقى أن أكون المكلفة بإعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية وفي جائزة الهاكاثون. لا أدري هل هذا من حسن حظ لكم، مزيد من التوتر، أم العكس، ولكن وقعتم في يدي. انتظروا قليلا. مصادفة أنني في نفس الطاولة مع الفريق، فالتوتر انتقل ما بيني وبينهم، فهذا التأثير أثر على برنامج اليوم، منكم المعذرة، وأيضا أنا أعتذر عن كل سهو سقط في هذا البرنامج. طيب، الآن أدعو الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، والفاضل حبيب اللواتي، مدير عام الحلول الرقمية ونظم المعلومات، والفاضل خالد البادي، رئيس فريق إدارة الهاكاثون، لإعلان اللحظة الحاسمة وتكريم الفريق الفائز. مستعدون؟ أحتاج توثيق هذه اللحظة. كنترول، تسمح لي
تشويق أكثر أم أعلن؟ الكنترول قرر. نبدأ الإعلان بالمركز الثالث. مصورين وجهوا على الفريق. الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الهاكاثون فريق مكرر المدار. مبارك لكم الفوز. المركز الثالث أيضاً فريق تقاعد بلس. مبارك لكم الفوز. ناصر، تتوقع المركز الثاني نعلن أو المركز الأول؟ المركز الثاني فريق مجيب. مبارك لكم هذا الاستحقاق شباب، على أمل أن تطبق هذه الأفكار على أرض الواقع بإذن الله. الآن أدعو جميع الفرق الفائزة تكرما ناصر، أدعو جميع الفرق لالتقاط الصورة الجماعية مع الإدارة مع الكؤوس تكرما. تفضل.
جزيلا لهذه الكوكبة التي ساهمت في أن تجعل الفكرة منارة للاسترشاد بها وإنتاج حلول مستدامة ومبتكرة. وننوه بأن المركز الأول قد حجب. لكم شباب، تفضلوا بالجلوس في مقاعدكم. شكرا جزيلا. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. الحضور الكريم، أدعو الآن الفاضلة كوثر البرطمانية مديرة دائرة التخطيط ومتابعة رؤية عمان 2040 لإلقاء كلمة الملتقى الختامية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الضيوف الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نصل إلى ختام هذا الملتقى الذي جمعنا على مدى أيام من العطاء الفكري والتفاعل المعرفي والحوار البناء تحت مظلة وطنية واحدة شعارها نحو منظومة حماية اجتماعية شاملة مرنة ومستدامة. لقد كان ملتقى حماية أكثر من مجرد فعالية، كان مساحة جامعة تلاقت فيها التجارب وتفتحت فيها الآفاق نحو رؤية مشتركة نصيغ فيها استراتيجيتنا المقبلة لتكون على أسس علمية وإنسانية واقتصادية متينة. وعلى مدار الأيام الماضية استعرضنا نماذج دولية وتبادلنا الرؤى مع شركائنا في المنظمات الإقليمية والدولية ونظرائنا من الدول الأخرى، وناقشنا تحديات معقدة تمس واقعنا وتستشرف مستقبلنا. كما شهدنا تفاعلاً حياً في حلقات العمل وابتكارات واعدة في الهاكاثون التقني ومساهمات علمية رصينة في جائزة البحوث العلمية ومداخلات ثرية من نخبة من المفكرين والممارسين والمختصين. وإننا في صندوق الحماية الاجتماعية إذ نثمن عالياً ما حظيت به المنظومة من إشادات على المستويين الإقليمي والدولي. نؤكد بأن ما تحقق هو خطوة أولى في مسيرة متواصلة نحو بناء منظومة تليق بتطلعات المجتمع وتنسجم مع رؤية عمان 2040. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نعبر عن عميق امتناننا لكل من ساهم في نجاح هذا الملتقى. لقد وضعتم بصمتكم في هذه المرحلة التأسيسية وأسهمتم في صياغة تصور جماعي يوجه الخطى ويضبط البوصلة.
ويعزز ثقة المجتمع في منظومة حماية متكاملة قادرة على التكيف مع التحولات وتلبية الاحتياجات وحفظ كرامة الإنسان. أيها الحضور الكريم، نعدكم بأننا ماضون بعون الله في هذه المسيرة بإصرار لا يلين وبروح وطنية مسؤولة وبعقول تؤمن أن التطوير ليس خياراً بل ضرورة، وأن الاستدامة ليست شعاراً بل ممارسة، وأن الإنسان هو جوهر كل إصلاح وغايته العليا. نجدد الشكر والتقدير، نودعكم على أمل اللقاء بكم في محطات قادمة تحمل الجديد وتبني المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خاص للزميلة العزيزة كوثر البرطمانية على هذا الختام الأنيق. ويقال لا عطر بعد عروس، ولكن أستميحك عذراً أن أضيف كلمتي الخاصة الختامية. إلى زملائي الأحبة في صندوق الحماية الاجتماعية، بداية من القائد الملهم والأب الحنون والرفيق الدائم المهتم بأدق التفاصيل المعطي بلا حد دكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، إلى رفاق الرحلة، رحلة ملتقى الحماية الاجتماعية، كنتم السند في لحظات الإرهاق والابتسامة الدائمة في زوايا الضغط والعقل الذي لا يهدأ، بحثاً دائماً عن الأفضل، والإشادة كانت خير برهان. لست من ذات الفريق لأمتدحكم، ولكن برر النتاج من هم من خارج هذه الدائرة. لم يكن ملتقى فقط، بل نسجنا معاً قصة فيها من الفخر ما فيها، وفيها قلب ينبض بحب العمل، تاركين البيوت والأولاد والالتزامات من أجل عماننا الغالية تحت قيادة القائد العظيم والأب الملهم. ما تحقق هنا لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة أرواح مؤمنة بما تفعل، قلوب مخلصة وعقل يتقن ويحلم. شكري لا يكفي، وكلماتي تقف دائما على استحياء أمام عظم ما بذلتموه. لكم الامتنان حتى يرضى التعب، وحتى تبتسم الإنجازات وتعلو وتكثر. نغادر الآن ونختم هذا الملتقى، لكننا نغادر ونحن محملون بإيمان عميق بأن ما يمكن أن نصنعه سوياً سيبقى ويزدهر. نؤمن، نمضي كعادتنا دوماً. شكراً لكم فرداً فرداً. ختام يليق بكم وبحضوركم المشرف. طبتم وطاب يومكم، على أمل أن تقضوا إجازة سعيدة ممتعة مليئة بالراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن لقطة الختام. أدعو الدكتور فيصل وفريق التنظيم ومن يحب أن يشاركنا وينضم لتخليد هذا الإنجاز والتقاط الصورة الجماعية. مرحب بالجميع. المنظمين تكرما تفضلوا. دكتور فيصل لو تكرمت تفضل.